Так, с подготовкой мы закончили. Иорзе. Иорзе. Мы идем по следу... кого? Айсхарт. Мы идем по следу леди Айсхарт. Она где-то здесь прячется. Мы пришли узнавать, видели ли кто-нибудь... Был ли кто-нибудь здесь... еретиков. Эти заводные куклы, они забавные. Except. Surely one of those people will have encountered heretics while out hunting. Pray speak with as many as you can in Майха. Окей. Блин. Всего трое. Будешь, Бенедет. Nay, I know of no heretics. Do you honestly expect me to track of every keep track of every Redmail, Vermont and Bertrand that wander in and out of the camp? Кстати, угадаю, это именно еретиков. Are there any heretics in the area? I have not the faintest idea. A heretic could pass under my very nose and I shall be none the wiser. I hunt dragons, my dear lady. The big ones. Forever do I scan the skies for sign of my prey. I care not for the miserable creatures that scurry upon the ground. Справедливо, ладно. Блин, оскорбили его честь и достоинство. Как вы могли? Придется его бить, чтобы избавить его от мучений и унижения. Looking for heretics, you say? Why don't you go and bother Periquit or someone? I have enough trouble keeping those hops fed and clothed as it is. It is no business of mine what folk do with them themselves out in the wilds. Справедливо. Извиняюсь, что побеспокоил. У него трубка. Откуда у тебя трубка, а? Как ты трубку держишь? Это что за черная магия? Someone that can help you with, my lady? Heretics, is it? Oh, I've never been... I never seen myself. But that ain't to say I haven't heard of thing or two. Would be grateful for any information you can share with us. The gods know we've... gleaned precious little from talking to the rest of those people. If it please, my lord. I'm Periquit, a soldier by trade, though not much of one, if I'm honest. It weren't for the love of stabbing folk that I took up the spear, see? No. It was by order of Sir Gentlot's father. Still, as long as they keep paying me wages, I ain't fussy as to what they have me do. Well, not everyone's as patient as me, though. Plenty of low-born lads who had pressed into the service start grumbling before they've seen their second battle. Once they've got to thinking how unfair it is all, it don't take much for the heretics to turn their heads. From what I heard, the simple promise of freedom tends to do it. Oh, okay.
That may explain how Lady Iceheart was able to expand her following so swiftly. Sad to say, some mates of mine gobbled down the heretic's tribe and asked for seconds. Told me they were off to the Western Highlands to light a signal fire. That's how you let the heretics know you are serious about joining their ranks, apparently. Send up some purple smoke, and the bastards come to you. Huh. Is that so? Why then, I'm minded to start a fire. Знаете песню We Didn't Start a Fire? Что ж, мы нашли, кто начал. Отличная песня, кстати. Жалко, я не могу поиграть ее на стриме. Ether Current. О, сюжетный Ether Current. Accept. If we are to lure our foes to our position, then we must find a means of producing a signal of purple hue. As it so happens, I once heard the tale of a trapper who dropped the hide of a woolly yak into the campfire. Aside from the horrible stench, the story also describes in detail how the smoke from the smoldering flames was tinged a deep violet. You're a monster hunter of some note. Are you not, Майха? Можно сказать так. It should prove a thriving task for you to procure a number of hides. We may need to burn more than one. Either the heretics notice our beacon. Okay. Сколько? 3? Master Lefino, you and I shall gather wood for the fire. Aye. It will take the both of us to find enough dry fuel in this frozen wasteland. Let us meet again at the Dreaming Dragon with the fruits of our labor. Окей. У нас есть план. И вполне разумное распределение рабочей силы. Курица, погнали. И. Лети. Не полетела. Не получилось. Отстань. 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 Один есть. Ах, музыка. Музыка в этой игре. Музыка в этом регионе. Уф. Я увернулся от этой его атаки. О, молоко. Ем-ем-ем. Ох. Что это все-таки за место такое? Я наконец-таки до него добрался. Потом по сюжету.
Чувство, будто что-то сюда упало. И всплески заледенели. Хотя... Не знаю, странное природное явление. Может, вы расскажете, что это за фигня? Например, ты истинен. Ты должен знать. It would seem that collecting firewood is a new experience for Master Alfino. His must have been a privileged upbringing. Ahem. Have you the hides we need? Да. Будет ли фиолетовый? О, есть фиолетовый. Класс. I should have known it would be you. А, сработало. И притом, блин, озвучено. Шикарно. Хорошее начало. Здравствуйте, леди Айсхарт. Word reached me of a struggle with a small but well-armed band of trespassers. Forgive my comrades their hostility. Few come here uninvited, and fewer still with good intent. Now, tell me why you are here. Парле. Wish to stop Nidhogg attack on Ishgard. Wish to speak with you. Да, мы хотим поговорить с тобой. So, you seek to stem the Dravanian tide with talk? A romantic notion. Да. Ага, мы большие мечтатели. If you but knew the truth, the spark which lit the flames of this animosity, you would understand the futility of your quest. Так покажи. У нас тоже есть эко. Вроде как, надеюсь, все еще есть эко. Shall I relate it to you? The sordid history my gift has Да. shown me. Да. That which the Holy See has taken such pains to suppress. Да. Да. Покажи. Да. 'Twas more than a millennium past when an Elizan tribe first sought to claim the lands of Kurthas as its home. Kurthas. Kurthas. Okay. Unfortunately for them, Kurthas was already home to dragonkind, and they were not inclined to make way for the invaders. Thus did a bloody war begin. A war which might well have rumbled on until one or the other side was exterminated, had it not been for the resolve of a single woman. That woman's name was Shiva. While those around her fought and died, she attempted to parley with the dragons, and in so doing discovered them to be possessed of profound intelligence and reason. The great worm, Hraesvelgar, in particular so enchanted Shiva that she found herself growing to love the creature, whom her people considered a monster. In the eyes of a near-immortal dragon, however, the fleeting life of an Elizan is as that of a freshly cut rose. Scarce has the flower bloomed before it begins to fade and wither. Such melancholy musings plagued Hraesvelgar, who had found in Shiva an unexpected and beloved soulmate. He knew that all too soon, death would snatch her away from him. Почему это так грустно? Unable to bear the thought of their separation, the maid bid the worm consume her, that their spirits might be entwined for eternity. Кинки? Окей. Though loath to perform the deed, Hraesvelgar ultimately gave in to her plea, and soon thereafter the tale of their ill-fated love spread throughout the two warring factions. No more could they raise blade or claw against one another, knowing that the souls of their kin were so inextricably bound.
Блин, почему это так грустно? Ау! In the days that followed, man and dragon learned to live in harmony, and together built a nation unlike any the world had ever known. For 200 years did this blissful age of peace continue, as it would to this day, had vilest envy not stirred in the hearts of the Elezen. It is said that worms owe their longevity to the boundless reserves of vitality found within their eyes. And 'twas in this belief that a traitorous band of knights deceived their allies of some 2 centuries, and took by force that which they coveted. Nidhogg, he who now stands poised to unleash his wormlings upon Ishgard, was the great dragon who lost an eye to Elezen treachery. And until he prizes it from the hands of the traitor's progeny, no amount of conciliatory words will stay his fury. You are wrong, Lady Iceheart. Lest you misunderstand, I do not doubt your vision of the past. 'Tis true that Nidhogg greatly desired to reclaim the Eye. Okay. Indeed, it was for that very reason that I kept it with me as I roamed the land, attempting to draw him away from the city. Good gods! Until recently, Nidhogg seemed unable to resist its allure and pursued me relentlessly. Needless to say, that is no longer the case. Now, it would seem, he has fixed his attention on Ishgard itself, though he knows full well the Eye does not reside there. You believe he targets the capital for another reason? I believe reason has all but left him. Through the Eye, I feel much of what Nidhogg feels, and the dragon's thirst for vengeance will not be quenched by aught less than a sea of blood. If Nidhogg is indeed lost to reason, might we not seek an audience with Hraesvelgr instead? Он жив еще? Его не убили? Вообще да, это было бы намного более разумно, потому что, эй... У него Шива была возлюбленной. Она эльф. He has thus far shown no inclination to aid in the invasion of Ishgard, and may yet welcome our efforts to broker a peace. You still believe that a peaceable solution can be found? Very well. I will take you to him. Даже так? Окей, спасибо. Our road will lead us to Dravania, the homeland of dragonkind. Третья локация. There we shall ascend unto the clouds, where Hraesvelgr resides. Храйсволгер. Ну имя. Красивое, но сложное имя. Храйсволгер. Эко? Не эко. Эко. Какое-то странное эко. Хайделин.
Стоп, мы делаем сами себе оберег? Is autumn mist, my friend? Интересно. I sense the many battles are beginning to take their toll. Rest a while. And should you lose sight of us, Dravania lies beyond the mountains to the west. Curious. The vestiges of thy mistress's blessing are not as faint as once they were. The vestiges. Fuck. Google, иди сюда. Что-то я думаю, не Хайделин восстанавливает наше благословение. Мы сами восстанавливаем ее благословение. Thy will to succeed grants thee unusual fortitude. But will it be enough? Да, мы сами восстанавливаем благословение Хайделин. Просто силой воли. Шикарно. Почему его история Шивы и дракона такая грустная для меня была? Ауч. Привет. Деньги будем принимать. You're Maiha. Yes. Right, address me as Ysael, if you wish. This person is strange, it is not? That fate should bring us together thus. Never did I think that walk alongside the warrior of light. But history is full of such unexpected alliances. Shall we make our way to Ravana then? The chill of the western highlands is unclenching, and I would sooner be under the sheltering canopy of Chocobo Forest. Стоп, Раване. Не тундра? В Раване лес есть? Ну-ка. Дроване, я тобой заинтригован. А это что за пещерка? А, это просто маленькая. Даже не пещерка, а просто проход. Beyond Abalathia's spine, the great mountain range that spans the continent of Aldenard from east to west. Into the deepening shadows of Som-Al, where lies the ancient home of dragonkind. To a land where the soil slithers and the skies seethe with sinuous shapes, they came. They came. Как мне нравится это they came. She came. Вау. Вау. Прикольно, деревья, будто вся эта местность затапливается. Оп, я уже вижу штуку.
Дикий чокобо. Чокобо. Хороший чокобо. Ты молодец. Да. Давай, давай, лапами, да, молодец, молодец. Давай под крылом почешу, молодец. Пока. Австралия. Займись уже делом. We now stand on the threshold of Ravana. The path to Al will take us far to the west, beyond the embrace of the forest's branches. It will be a long and demanding journey. Manda suggests that we take our rest at the village up ahead, and see what we are properly provisioned. There's a village here? But I thought those lands... the sole domain of dragonkind. Why would anyone choose to live in so perilous of a place? The wild chocobos. The feather was built by hunters who make their living capturing and selling the beasts. The lancer, Marschamp, is an acquaintance of mine. Being a gregarious sort, he will no doubt welcome our arrival, and he will also possess a more recent knowledge of the roads we seek to travel. Trust, there are no objections. Only to this causeless chatter. If we are to meet this acquaintance of yours, let us do it before Ishgard burns. Мог бы сказать, нет возражений, нет, давайте поторопимся. Но нет, надо повыделываться. Жесть. То бишь здесь две локации. Здесь одна локация. И здесь 3. Чокобо. Спит. Интересная башня там впереди. Вот это вот гора интересная, там парящая. О, там какие-то сопки. В общем, мы явно ходим по руинам какого-то древнего государства. Я так понимаю, это как раз вот такие государства, построенные людьми, ну, эльфами и драконами, которые эльфы порушили. Это в общей сложности люди пока что ничего плохого не сделали. Эльфы — да. Лолфеллы — определенно да. Люди — не. Old Traveler. На удивление, красивое местечко. Кит. У тебя имя. Уф.
Вы на это ловите чокобо? Ауч. Окей. Привет. Охотник на чокобо. Well, tan my hide and call me a Leatherface. Have visitors. Oh, and if it ain't the lovely Yasel. It's been too long ago. That it has. What a jump. What a jump. That it has. My companions and I are on a pilgrimage to the Som-Al. Might we stay in Telfeder a while and prepare for the next leg of the journey? Of course, of course. Stay as long as you like. In fact, I wouldn't suggest leaving the forest at all. The dragons have been absolutely bleeding murderous of late. Forgive me, sir, but I am not sure I understand. Do the dragons not bother you here in the forest? Bother us? Did you say not explain things to you, boy? You've seen them down in palm trees all above, haven't you? If you were flying above the canopy, you'd barely be able to see the ground. And as you'd expect, the local wildlife canopy enough to stay hidden beneath the leaves, which is why the dragons do their hunting elsewhere, and we can do ours in peace. I see. Thank you for the explanation. Так себе объяснение. Я сомневаюсь, что это реальное объяснение, потому что тут кроны не такие уж и густые, чтобы драконы не видели. Все-таки драконы хищники, я смею предположить, у них крайне острое зрение. You're welcome. Now, I know it won't stop you sell here, but dragons ain't the only thing you'll need to keep an eye for, especially if you set on heading west. Да и что же там происходит? I dare say you're wondering what could possibly be worse than dragons, eh? Well, I'll tell you. The bloody Grunth. The bloody Gnuth. They're what you might get if you crossed an antling with a megala crab and taught the thing how to walk on two legs. Краб и муравей, ходящий на двух ногах, окей. They never used to stay far from their hives out of the fear of the dragons, but they've gotten a lot more aggressive of late, sending out war parties for months in all directions. They've even taken to harassing the Dravanians in their own lands, if you can believe it. What? And when they venture into the forest, which is more and more, by the way, they certainly ain't afraid to come after my lot. I can only imagine how much worse it'd be closer to the Gnath's home territory. Это еще одни зверолюди? It would seem that much has changed in Ravana. The Gnath were not
want to cause such strife when I lived here. Lived here, in Ravana? Это очевидно. Он знает ее так, будто они давно очень знакомы. Hi. It wasn't the time following the calamity. My family was dead, my home was gone, and I had fled from the bitter cold into these lands. I knew not the paths of the forest then, and wandered out from under the protection of its boats. That was when I chanced upon Hrælsvelgr, and descending from his mountain lair to hunt for food. My exhausted mind could not contend with the sight of the majestic worm, nor the vision of the past. His presence visited upon me. Thankfully, Master Champ found my unconscious form at the edge of the trees and nursed me back to the health. And in Feather, I remained for some time. То бишь она его видела. Он, наверное, ее видел, но он ее не съел. Интересно. Hence your familiarity with locals, but I interrupted you. Were you saying those Naths were once a peaceful people? Peaceful would not be the most fitting description. They're a fiercely territorial tribe, and any who intrude upon their domain are attacked without hesitation or quarter. Outside the borders of their homeland, however, they were rarely hostile. Indeed, we were able to trade with them on occasion. They have changed then. What of it? I have not the time to creep through the underbrush on some roundabout route. I say we make straight to the Som-Al and crush any unruly insect we meet underfoot. Ouch. I'm on direct path then. Very well. Let us first follow the trail west out of the forest and make for the statue of the Stained One. From there, we should have a fair view of the road that leads to the Som-Al, shall we? Окей. Вопрос, а это что? Somebody News. Saturn North. Какая вероятность, что это данжики? Я думаю, крайне высока. «200 елмов на север». Не вижу. Прикольные создания. Какие-то лёва-кабаны. Оп, вижу. Чу-чу-чу-чу-чу. Еще 2. Тут 4 квестовых, окей. Большая муха.
Вау, бы еще круче. Вау, они классные, мне очень нравится. Я больше фан инсектоидов. Эти прям шикарные. Ау. Надеюсь, с ними можно будет наладить отношения. Потому что, блин, хочу. Окей, эти лёвы кабаны еще и саблезубые лёвы кабаны. Еще и огнем дышат. Шикарно. Хотя не, это просто саблезубые львы. Окей. Саблезубые огнедышащие львы. Ничего особенного. Ты выглядишь как маг. Маг? Кто из вас маг? Ты маг. Окей. Не та кнопка. О нет! Он без листвы, бедолага. О. Он голый. О, что вот это? О, это их поселение. Я правильно понял? Блин. Знаете, что мне это сразу напоминает? Затерянный мир. Игру. Стратежку с... кто там? Там синие эльфы. Амазонки. И народ жуков, которые бухали постоянно. А прикол, если это винокурни. Okay. What storyteller? Leave our hive. There is nothing for you to hunt here. Oh no. Life can be hard and unpleasant, but for a generous hunter, there might be something more. Они классные. Сюда можно зайти? Это их склад, видимо. We will ever be watching. Блин, шикарно, я в восторге.
Я в восторге от этого народца. Окей, я хочу с ними задружиться по максимуму. У них по-любому какая-нибудь крайне уродливая броня будет. Вау. Вау, у них там целый город. Should we chance to meet Archchamp again? Remind me to thank him. Had he not warned us to expect the Gnath? I doubt I would be standing here. I'm in a ruin that I would tentatively describe as Ishgardian. The style is not quite identical, but there is a different resemblance, a definitive resemblance. You have a scholar's eye, Master Alfino, потому что он ученый относительно. Он просто молодой шкет. Мне это не нравится. Интересный выбор музыки, окей. The structure is in fact over 1,000 years old. It is a remnant of the age when our ancestors and dragonkind lived together in peace. You claim this is evidence of our harmonious past. I always thought that those buildings were constructed by heretics in honor of your Dravanian masters. This rubble inspires no such awe in me. Stubborn fool. How desperately you cling to the false teachings of your beloved Holy See. Enough, both of you. You threaten the success of our mission with this incessant squabbling. Maiha, very reason with this too. Мне охота выбрать. I'm also the same. Quite. Let's not forget, our goal is to prevent a war which will claim the lives of Dravenkinds and Ishgardians alike. If we are to accomplish this, you must learn to tolerate each other's presence. Trust in Imaiha's gift. In time, the secrets of history will be brought to light. Let it be enough, Justinian. You would have to keep my counsel until Imaiha's vision can confirm the truth? Very well. But wait me not. Our meeting with Hraesvalger will likely provide the catalyst Imaiha's gift requires. As it did mine. Let us press on. Смею предположить, они оба неправы. Смею предположить, есть третья правда. Зеленый. Promoted. Интересные штаны. Дракон. Spy you the three great towers to the west.
Ты про это? Ishgardians know them as Enix Thrine. The place serves as a roost for the Hraesvelgur's lesser kindred. If we are to reach the peak of Solm Al, then we must first beseech those dragons to open the way. But do not be disheartened. The one who leads them is a friend. I'm rather more concerned of a disposition of the Gnath. Let us survey the approach to the tower and see if the path is clear. Yep, он на меня загорелся. Yep, я в катсцене, отпусти. Стань. Не хочу. Мы сюда пришли специально, чтобы избежать кровопролития. Хотя ты виверна, ты не дракон, так что тебе, наверное, можно убить. Я не знаю, как это работает. Мы туда пойдем, ну ладно. Баран. Локтон. Сейсмический крик. Что они там курят? Жуки-вейперы. Ну-ка, мне интересно, это закрытый город? В смысле, это недружелюбный или там... Нет, недружелюбный город. А насколько он недружелюбный? Очень недружелюбный, как жалко. Понятно, видимо, они обкурились и поэтому теперь нападают. Мы все-таки туда идем, славно. Ты что за чудо такое? Блин, примерно половину всяких животных хочу в виде пэтов. Или маунтов. Одно из двух. А лучше оба сразу. Just as I feared, the road ahead is teeming with Gnath soldiers. Mercerchamp did not exaggerate then. Those beastmen have grown brazen indeed, if they would threaten the dragons so openly. Do they intend to assault the lair itself? I pray they do not. Mighty though my Dravanian friends are, they are yet vulnerable to the Gnath muskets. У них винто... There is no route safe. What? There is no road save the one before us. Should the beastmen offer battle, we had no choice but to accept. Так, нужно больше кофе. Классное создание. Курица, приди. Мне нужны твои лечебные силы. Просто неужели я никак не могу
менять твою окраску, потому что здесь ведь вот есть типа текущий цвет. Значит, его можно менять как-то. Но как? Скиллы. На 15% увеличивает мозг курицы. Окей. Мозг это практически... мозговая ткань это практически жировая ткань. А его имя как бы крайне важное, поэтому сделаем так. Что дальше? Increase company health. Just chocobo to restore its own HP and HP of all nearby party members. 150, круто. Почти что забабахали из тебя хиллера. Почти. У нас хорошая курица. Ти у нас хорошая курица. Не забывай свое имя только. Эй, здрасте. Стоп, это мушкеты ваши? У них стреляющие копья. Они выглядят прикольно. И у них одно из моих любимых оружий. Ух, у меня новая раса в этой игре. Новая любимая раса. Гнаты. Что за красные кристаллики у вас на замке, а? Да, это стреляющие копья. Просто, блин, идеально. Они шикарны. Винг, здравия, с возвращением. Спрячешься. Шикарный замок. Это поселение, там Чхова-Портер. Summoning Stop, что? Прикольно. This stone bears a striking resemblance to a chocobo. On close inspection, the stone appears to be a large horn. Perhaps if you were to blow onto the holes, it would summon a chocobo. Though it may be prudent to leave a rental fee just in case. Окей, хорошо выиграли. I take no pleasure in killing the Gnath. It was to avoid bloodshed that I agreed to join you in your journey. Well, it cannot be helped. We may proceed into the country yard together, but leave the task of hailing its occupants to me. And keep your lance on your back, Dragoon.
On my word to the warrior of light, I shall start no fight. Only finish it. Видишь, рифмоплет. It really beyond salvation. Come then. They came. Покажи нам кучу драконов. Прям тучу драконов. Vidofnir! Видофнир. Ah, 'tis thee, little one. From above I did mistake thee for a nath. 'Tis well I chanced to look again, or thou wouldst now be ash. Во, у них плохое зрение. Я удивлен, что у драконов плохое зрение. Окей. Я в своей официальной позиции Воина Света, Спасителя Эорзии и всея мира Тим объявляю сбор средств, то, чтобы обеспечить всех драконов очками и линзами. Dear Vidofnir, how I have missed you. Would that I had come sooner, and not out of dire necessity. О, что если весь конфликт начался из-за плохого зрения? Какой-то из драконов захотел покушать, увидел стаю каких-нибудь диких животных, подпалил их, полез есть, а оказалось, что это были эльфы. И притом какая-нибудь королевская семья эльфов на прогулке. И отсюда начался весь конфликт. Спасай эльфов. Обеспечивай драконов очками. Thou art troubled. Speak that I might know thy plight. Она мне нравится. Нам нужен Thou твоего wouldst батю. have father admonish his brood brother. They would have father munch his father. I would end this war without further bloodshed. How am I to believe thee, little one, when thine own companion beareth Nidhogg's stolen eye? Туше. Это аргумент. Have care, dragon, or I shall gouge out one of yours. Истинин, ты не помогаешь. You forget yourself, sir. We are here on a mission of peace. My sires will forbiddeth me from inviting discord to our home. 'Tis for this reason and no other that thou still drawest breath, knight. Vidofnir, please. We must be allowed to convey our intentions to Hraesvelgar in person, with words of our own choosing. Hraesvelgar. Grant us this favor, and open the way to Som Al. Thou hast ever been welcome, little one. But I cannot grant thy wish. I am bound to remain here and protect my kin from the Nath's god. Они Праймала вызвали, окей. Они Праймала вызвали. The Nath have summoned a primal. У всех, блин, свои Праймалы есть. Блин. Pray excuse my forwardness, but if we were to eliminate the threat to your territory, would you consent to Lady Izel's request? Окей. К черту моя идея о том, что только владеющие эко могут разговаривать с драконами. Видимо, драконы могут общаться с кем угодно, если захотят.
Dost thou imagine thyself equal to the task? To succeed where dragons have failed? Tis beyond thee, mortal. But thou art welcome to try, nonetheless. Only know that idle promises shall avail thee naught. Она мне нравится, она классная. It would seem we have no choice but to make good on Alphino's offer. Why must our every bid for peace breed yet more war? Тю-дю-дю-дю-дю-дю. Па-ля-ля-ля-па-па-ля-ля. Окей. Где ты их, божок? Этого я не ожидал. Музыка, что ты делаешь? О. А. Сколько видов жанров музыки в этой игре, блин. Шикарно. Это только Хансворд. Там еще много кайфной музыки. Я не сомневаюсь. Только здравия с возвращением. Есть ли полное собрание музыки из финалки, которое именно можно купить? Хорошая музыка. Конечно. Не, именно обновляемая. В том смысле, что ты один раз покупаешь, типа, в кавычках, полное издание, и получаешь всю музыку, что уже вышла, и дополнительно получаешь всю музыку, которая будет выходить. Музыка куда-то делась. Вернись, я кайфовал. Ладно, придется по MSQ дальше идти. So, the Knife have summoned their god. And thus is the mystery of their newfound belligerence are laid to rest. Наверное, только Steam сервис, а так они сборниками продают. Сборниками это само собой разумеющееся, да. I'm not glad, the Ice Hut. I thought you'd applaud them for summoning a primal to further their own end. After all, you did. I did not reach out to Saint Shiva to further mine own ends. I desired her strength only to forge anew the peace between man and dragon. But what a fool I am to speak of peace to you, a bloodthirsty savage who murders without thought or compunction. Enough! Enough, I say. If the Nuff have truly borrowed forth their deity from the ether, we must face it together, or watch our hopes fall apart. All now rest upon the Primal's defeat. У нее есть эко, у нас есть эко. Он, скорее всего, защищен от порабощения глазом. Смею предположить, оно так работает. Альфино, а ты беззащитен. Так что we must face it together. А ты-то в сторонке будешь стоять. Шкет. But ere we think of confronting it, we must first study its origins. What is the nature of this god? What manner of fate sustains its existence? My apologies. You're right, of course. Let us return to Tailfeather and consult with Mordchamp.
He knows more of enough and their culture than most. Ну ладно, я их деревушку нашел. Помогли бы просто к ним приехать и поболтать. Слушай, я не эльф. Я Котя. Давай дружить. A child of man enters an trial. Interesting. Сухабрис, здравия. С возвращением. Who are you? I'm Sen Yuto. My brothers and sisters are as one under Has Vargur. Approach this place of all who bear us ill will. We seek quiet and calm. Those who deny us will be met with fence and claws. Heed me, mortal. Should you disturb the peace of our home, we will now. An shrine is a work of man in ages past, but man has long forgotten the fruits of his labor. The origins of an shrine are not our concern. These grounds are silent. They suit our needs. An shrine is our home now. Oh, so они просто тут чилят. Блин, тут просто куча чилящих драконов. Посмотрите на эту кроху. Будь он классный. Bear, Lockhan, Bandersnatch. I will feast on them all when I'm a dragon grown. Он кроха. Неск фон. Дитё. You're welcome here for now, but remember, we're always watching. Блин, шикарное место. Надо тронуть портал. Теперь я понимаю, что вот это вот такое. Это просто камень, пропитанный эфиром, склоненным к огненному элементу. А вот эфир склонен к огненному элементу. Прикольно, тут работа эфира, эфирита, вообще в целом работа эфира, она близка к алхимии средневековой. Привет. Without wings. You must take this passage to scale the tower. Above you will find more of my kin, but beware of the cave of Morn. Okay. Блин, вообще шикарно. Что типа в городе, построенном людьми и драконами, для освещения и, я смею предположить, для обогрева используют типа огненный эфирит. Это логично. Это имеет смысл. Вау. Вау. Еще один кроха. The bridge beyond this chamber leads to Morn. It is a place of silence. Tread softly through its halls. Просто целый народ чилищих драконов. We have no quarrel with men, but the young ones are still prideful.
They look upon men with contempt. In time, they will understand the folly in their judgment. О, почему это такое шикарное место? Оу. Быстрый спуск вниз. Чу-чу. Вау. Вау. Это мертвый дракон. Там дальше данж. Эстхас. Тут лестница была выше. Она забаррикадирована или можно подняться выше? Можно подняться выше. Тут есть еще драконы. A child of man has come to Onyx Throne. Long has it been since your kind walked these lands. If only we could return to this place for peaceful times. Какой процент местных драконов жил во времена, когда все это строилось только? Вау, там какое-то огромнейшее порушенное здание. Я как бы знаю, мне не сюда, но... Кстати, здесь нет случаем. Northwest. О, славно. Я сюда по делу. Оно затоплено еще вдобавок ко всему. Ох, ё, это сеть пещер. Не обращай на нас внимания, мы тут так мимо крокодилы. Пока что из 3 локаций, что я видел в этой обнове, мне не понравились рукопарящие острова. Ох, эпичность. Стоп, что? Я не смогу здесь забраться, нет. Я не смогу здесь забраться. Класс. Здесь уже нужен полет. Либо какой-нибудь альтернативный путь. О, наверное, так можно пройти. Да, определенно так можно пройти. Ну ладно. Великий план на эту локацию у меня уже есть. Максимально прокачать отношения с этими жуками, если возможно будет.
Some alpha heals. The Iron Fist. Это недружелюбный дракон. Окей. Я все увидел. South? Где-то здесь, наверное, или здесь. Окей. Тю-рю-тю-тю. И давно мы не убивали праймалов. Oh, back already, are you? Met a nut, did you? And was it you like to... Да, нам нужно убить их праймала. Summon a primal, you say? Seven hells. Well, I didn't know. Burger are all about not religion, if I'm honest. Beyond their trading habits, they never seemed much point in asking. But it shouldn't be that hard to find out. From time to time, we barter with a small hive to the north and west of here, outside of outcasts from the main tribe. From what I understand, I reckon they'd be willing to tell you a bit about themselves, if you give them the right incentives. That sounds promising. And what exactly would Nuff consider to be the right incentives? Сахар? Oh, nothing your average hunter wouldn't scrunch up in a day or two. But seeing as you're in a hurry, you might want to divide the chores amongst yourselves. You want a good-sized jar of land-trap nectar, a basket of column tree fruit, and, always enough favorite, a generous portion of young Nanka flesh. I shall gather the fruit. I leap into the lower branches of those forest giants. Should present a little challenge to me. Then I shall collect the nectar. Master Alphino's arcane assistance. And it leaves you to bring them the meat. The meat? You'll need to carve it from the smaller Nankas that live in the rivers. 3 big chunks should be enough, I reckon. Once you've got enough everything together, you'll need to set it down at what we call the trading post. Here, I'll mark the spot on your map for you. You have been most kind, Master Marchchamp. Well then, let us attend to our respective tasks, and reconvene at the trading post. I need hardly add that the last one is a rotten nectar egg. Wow. Мы ведь последние придем. Все уже будут там. Обычно. Что ж такое, Альфино? Ну и недалеко. Можно выйти. Фига с 2 тут можно выйти. Хотя нет. Нет.
Нет. Я выйду здесь. Как-нибудь. Я выйду здесь. Да блин. Nope. Nope. Ну ты смеешься. Если, кстати, интересно, могу сайт скинуть, где вырезали музыку из игры. Не, ну вырезанное мне не интересно. Мне интересно именно лицензионное. Ау, черт, я застрял. Я выстрел, все нормально. Невидимые стены! Они окружают меня. Для чего это закуток тут стоит? Для чего он там есть? Что делаешь? Я пытаюсь отсюда выбраться. Не тем путем, которым запланирован. Понимаешь, я хочу сэкономить время. Вместо того, чтобы идти вот так вот, я хочу пройти так. Без полета. Потому что полета у меня нету. Как ты не понимаешь? Я экономлю время. Фак. Так, с дома никакого не перепрыгнуть. Здесь тоже невидимые стенки. Ладно, я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдал, все. Игра победила. Эх. Грусть, печаль. Чу-чу. На это хоть можно забраться? Спасибо хоть за это. О, нет, опять эти пузырчатые создания. О, блин, я большую загрел на себя. Ну ладно. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу.
Oh. Хиль меня курица. Молодец. Жалко мне вот этих вот псевдоэнтов. Чу-чу-чу-чу. Уже готовенько. Пойдемте поторгуем с жуками. Lost us what? Интересно, это ли откроет их как красиво. Их расу, с которой можно повышать отношения. I was able to gather a godly amount of nectar from the land traps. Though I'd not have known how to harvest it without Israel's help. They have the Nanka meat, tender tail meat of the underdeveloped Ninki Nanka. Звучит как falafel. Splendid. I shall put this with Estinian's fruit and assemble a suitable, generous-looking hamper for the Nath. Классный жук. Это 125-й. Stern Determination, Vitality, Tenacity. Stern Determination. Нет ничего с Determination. Окей, возьмем первый попавшийся. Oh, everything appears to be in order. Assuming no one has any objections to my choice of presentation, I shall place our offering to the training post as instructed. Were I of the North, I think I would be suitably impressed. Well, how long must we wait? Should you have sounded a signal or some such? Понятия не имею. Calm yourself, myself now. Our offering has not gone unnoticed. Ну, они классные. Long has it been since hunters last came to trade, bearing gifts that filled the air with such delightful scents. Untrapped nectar, columbine fruit, and Nanka flesh. What delectable foods you have brought to us, for us. Our meager existence is much
enriched by your bounty. Enriched by your bounty. Oof. I'm hunters. Come to a hive if you would trade. Cramped and stiffed our homes are, but the rancid incense keep the dragons at bay. Oh. О, это не винокурня и ничего такое, это именно отпугиватели драконов. Класс. Cramped. Stifling. And horribly smelly. But better to live in stench than be cracked and crunched by dragon jaws. Yes. Come, it is not far. У них есть маленькие щитки на спине, которые крылья закрывают. У них крылья есть. Они крылатые жуки. Интересно, могут ли они летать? Интересно, есть ли у них королева? Или они другого рода жуки? Я бы не сказал, чтобы они на муравьев похожи были. Или там на ос. Ой, на пчел. Да. Здрасте. Тут народу больше стало намного. Артизан. Он Chronicler. Вендор? Ну-ка, у него есть все стандартное оружие. Йоу. Снаряга 85-го айтем левела. Однако хорошо. Магма Ворм. Ну-ка. Это что сейчас по заданиям мне дают? Не, что это что по оружию? Точно лансера? Точно лансера. Мне не нравится. Ох, мне не нравится. Это Скарима очень напоминает. Очень напоминает это стеклянное оружие из Скарима. О. Dark Knight — это классное оружие. Лук, мушкет, это что такое? О, прикольно, хотя бы стилизованное под них, с жуком, все дела. Так себе гримуар. И так себе кодекс. Ну-ка. Тебе, в общем-то, ничего интересного. Your presence has been announced to the storyteller. You must speak to our chosen leader in words who we are worth. Why the non-mind. Я так понимаю, non-mind — это оцененное от общего сознания. И типа... Поведай мне о себе. Welcome to our hive, hunters.
You have brought delicacies are much sought after by your people. You are much pleased. What would you have in return? Honored Elder, pray allow me to begin by thanking you for welcoming us into your home and for accepting our humble offerings. My companions and I become in search of knowledge, specifically knowledge of your people's god. Knowledge alone? What strange hunters you are. But if it is words you desire, then the words you shall have. Rather worth than on mind. And to speak is our fate. О, видимо, да. Видимо, у них есть какое-то общее сознание. И, типа, если тебя от него отлучают, больше не можете пользоваться телепатией или типа того. You will hear the tale of the god. Of the god, the one mind summoned into our midst. The one mind? Those are the Nath who reside in the main colony? Yes, they are one, connected. Let us begin the story as its beginning. Some moons ago, a single dragon flew in from the east, bleeding and weak. It fell from the sky and into the hive, where it was swarmed by my brethren. And with spear and spell and musket, the dragon was slain. This is likely one that had fled battle with the kinsman. Okay. I should commend you for finishing the job. Что ты от меня хочешь? Dragons are fierce and terrible adversaries. The one mind would always cover when their winged shadows passed over the ground, but no longer. They had learned that the battle-weary Dravanian was easy prey. Thus did the Overmind decide to heed the words of the Black-Throat Man. Асины, опять, блин, Асины, ну какого хрена? Сюда они лезут со своими разговорами. Эй, а призовите Праймала. Эй, а почему вам не призвать Праймала? Смотрите, Праймал, в него влезет столько душ. The one man would call forth our god and unleash his blades upon the dragons. His blades? Сколько у него рук? Dravanian's lands would become Northlands, and ever larger would grow our domain. But our god ever hunters. The price he demands is in crystals far exceeds the rewards for this war. We have the worth, despite the reveal his insatiable existence. Okay, справедливо. Что взять? Vitality, direct hits, skill speed, critical hit. Critical hit. Что такое возьмем? Почему нет? Пусть он будет многоруким. Упс. Ты сюда. Ты сюда. Да блин. Так вот. Подходит? О, подходит мне. Славно. О, из синих получаю я Итер-Корант. Я думал, будут желтые значки с плюсиком, типа. О, фак. Ладно.
выделываются, летать они умеют. Окей, это много меняет. Пусть это будет многорукий бог. I call upon the power of a primal for the greater good. Conscious all the while that I do so at grave cost to the land. I reason that it is a necessary evil and willingly shoulder my burden of my soul. The burden of my soul. In suggestion that such crimes can be justified, you may argue that I presume too much. But you must surely see that I am aware of the magnitude of my transgressions. Not so enough. They summon the deity for no greater purpose than to expand their dominion. To a sense of the sun's dawn, one sworn to eliminate the primal threat, the distinction you draw seems questionable at best, but the fact remains that my own grandfather risked unleashing the power of the 12 in an attempt to prevent the calamity. Thus, while I may not condole your actions, it at least understand them. Not so enough, as you so rightly put it. If they truly seek not but territorial gain, I can only conclude that they are ignorant of the ruinous consequences of their god's insatiable appetite. The longer this primal is suffered to exist, the greater the suffering it will cause. It must be destroyed. How lightly you propose the destruction of this god, Master Alfino, a being of whom we know not. Has it occurred to you that you may be sending a word of light to her death? Ah, не. Все обойдется. No way, you have the right of it, Estinian. To it seem it is I who am guilty of presuming too much. Pray forgive me, my hug. Все нормально. I do not fear my duty. Wait. I need not face this forlorn. Like her, I am blessed with the Eco's protection, and may do battle without fear of primal influence. Let me bear this burden. Yeah. Перед нами. Huh. Do you truly imagine yourself a second warrior of light? Remind me. How many primals have you faced, my lady? Not that it matters. We know not where this god resides, or how to challenge it. Unless you mean to pray until it appears. Если мы спросим у драконов. Пойдемте спросим у драконов, где бог. Почему нет? Они летают высоко, они много чего видят. Пусть это будет какое-нибудь 4-6-рукое создание с кучей пушек. Именно в каждой руке по пистолету, или поэтому по копью стреляющему. Ух! Estinian makes a valid point. Let us speak with the Vath and learn how best to secure an audience with their deity. In this, at least, I may be of assistance. The young lord certainly appears eager to prove his worth. Ну, что поделать? Он привел к военному перевороту в Улда. Ва. С кем-то они там болтают все. Вау. Sky's the limit. Здрасте. Ты. You wish to meet our god? Offer yourself as a sacrifice.
and you will soon be brought before him. We would mourn the loss of such generous hunter, however. Я просто с тремя должен поговорить. Put this idea from your minds, generous hunters. If you meet with our god, then he will have your souls. Surely you are not so generous as that. Wow. Well, what? Are the non-mind? We do not bear the one mind's thoughts. We cannot predict their will. Да, но может вы чего видели? Что слышали? You are generous hunters, yes? Many gifts you have brought, but not enough for all of us to enjoy. Maybe you could bring us just one more? I'm very fond of Nanka flesh, yes. The meat of a young Nanka would make a fine report. Okay. Интересно, могут ли они забабахать свой собственный Hive Mind? Просто собраться в пятером, вдвоем, втроем, в пятером. Да, оп, мы теперь едины. Еп. Чу-чу-чу-чу-чу. Классные деревья. Ну их жалко, что они такие облезлые. Дю-дю. Choo-choo-choo. We both do enjoy our Nanka flesh. Have you been out hunting yet? Another gift for the Vosh. For the Voth. So unexpected. Yes. You will have more of the woods. We strange hunters hunger for. Listen now. The senses of the one mind are enmeshed by the overmind. That one sees, all see. That one feels, all feel. Alert a single Nath, the whole hive is alerted. To reach our god undetected is all but impossible. Oh fuck. Мое предложение. Сдаться. Пойти, эй, здрасте, мы хотим стать подношением вашему богу. Вместе с копьем. Копье тоже подношение. Оно идет в комплекте со мной. The what want to allude to certain concept without explanation, but I believe I'm beginning to grasp a few of the fundamentals. From what I understand, the kin-like overmind. Привет, что за игра? Мастер Ламастер, здравия с возвращением. Знакомый ник. Игра Final Fantasy XIV. Это ММО. На чем остановился? Overmind sits at the center of the Nath society, and its presence somehow allows its subjects to communicate without need of word or gesture.
those Nath, the one who inhabit the large hive, are known as the One Mind. And it was by their combined will that the primal was summoned. Those who reside in the smaller hive, however, are the Wath, or the non-mind, who for reasons that yet escape me, seem to have been excluded from the telepathic bonds which connect the Nath counterparts. Thus are the one ignorant of the One Mind's thoughts and intentions. Давно подписан, также давно не заходил на твой стрим. Значит, я правильно помню, что ты тут был. Кто молодец? Я молодец. А так, это первые... надо подумать. Первая ли это фэнтезийная игра, которая мне прям понравилась именно? Которая зацепила именно миром? Skyrim мне понравился, но не настолько долго, не настолько сильно. Skyrim был так, он неплохой, а это прям хорошая игра. Тут шикарно проработанный мир. Куча хороших персонажей. И, блин, хорошие истории. И это ММО. Я бы сказал, скорее, это RPG. Я так понимаю, наверное, типичная JRPG, потому что я мало играл в JRPG. Но смею предположить, какая-нибудь типичная JRPG. Хорошая RPG. Поверх которой натянуто ММО. И, в общем-то, все. Я бы даже сказал, это не RPG. Я бы сказал, это что-нибудь по типу интерактивной истории, что-то по типу визуальной новеллы или или игр по типу Heavy Rain, где типа история самая важная. Просто шикарная история. Типа просто визуальная история. Поверх которой натянутая ММО. Она не русифицирована, официально не русифицирована. Есть программы, позволяющие переводить текст, просто на экране будет отдельное окошко с переведенным текстом. Но я им не пользуюсь, потому что мне нужно подтягивать разговор на английский. И все дела. Так. Окей, ладно, вернемся к заданницу. Out of the nature of their own god, in summary, we have wasted our time. Да, мы вообще ничего не узнали про бога. Мы лишь подтвердили информацию о том, что эти наты, они объединены в общее сознание, ну, кроме вот этой вот группы, которых изгнали, или которые сами ушли, кто знает. And so, perilous though it may be, the Nath did furnish us with one certain method of approaching the primal, as sacrifices. Юсел ловит мою мысль сдаться в виде подношения Богу и таким образом попасть к нему. Класс. Should we allow ourselves to be captured in the environs of the colony, and the Nath will bring us before the deity to make an offering of our souls? Да, у нас есть план. Простой и эффективный. Forgive me, but let us be clear about what is it that you propose. You mean to say that you would deliberately provoke the Nath, surrender yourself into what might generously be termed their custody, and then wait until their god arrives to claim your soul? Да, таков план. That fairly well describes my plan. You will join me in this endeavor. Will you not, Mecha? Да, определенно.
Потому что я раньше пришел к этому плану, так что отвали. Judging by the great risks you took to prevent the summon of Saint Shiva, you are not a woman of error. On the side of caution. Суицидальная миссия? Эй, запишите котик. With that account, that I could fight at your side, Warrior of Light. But the power of the dragon is no protection against primal influence. Forgive me. But I must remain here with Master of No. О, это неожиданно. Я думал, влияние дракона будет аналогично влиянию Праймала. То есть, если находишься под влиянием дракона, Праймал не сможет взять тебя под контроль. Оказывается, нет. Интересно. Интересно, откуда они это знают. Я не слышал, чтобы они с Праймалами особо сталкивались. Then settled, Imaiha. You and I shall challenge the guards at the entrance of the colony. Once the hive is aroused, we shall feign a brief show of resistance and then allow them to take us prisoners. Класс. Погнали. Ах, к городу. Ну прикольно это. Жуки окуривают целый город для того, чтобы драконы его не трогали. Почему Ишгар так не сделает? Почему Ишгар так не сделает? Йоу! Йоу, Стиньян! Стиньян, ты посмотри, что жуки делают. Почему вы этого не делаете? Я, конечно, понимаю, что высокие дома Ишгарда, они будут против этого всего, против того, чтобы их город вонял, скорее всего. Но, блин. Наверное, лучше немного повонять, чем сгореть в огне. В пламени драконов. Курицу поранило. Окей. Давайте устроим шоу. Кушай, курица. Я говорю, кушай, курица. Плюс хоть я кушай рыбу. Молодец. Intruders! Your lives are for fate. Начнем с тебя. Ты маг. И ты в кусту. Убьем тебя в кусту. Чтобы никто не заметил, что ты куда-то пропал. А вот твои дружки уже мертвы. Окей. Кажется, план работает. The Overmind must by now be aware of our intrusion. Let us press on into the hive and ensure that the hive that I have our hosts within attention. Okay. Пу-пу-пу.
Погнали. Ты меня не видел? Ты меня не видел. Не видел ты меня, отвали. Эй, лови. Лови копье. Иди сюда. Крепкий жук. Окей. Сюжетные противники намного слабее, чем просто противников. Хотя тут, наверное, расчет на то, что это может быть не боевым, а каким-нибудь, не знаю, белым магом, типа того. Не, идите сюда. Я промахнулся. Еще есть? Еще глубже. Вулей. Ладно. Фак. Ау. Не обращайте внимания. Да, они определенно крепче. Я всего-то хотел пройти мимо вас. И забрать вон тот интеркурент. Вон тот он поток эфира хотел забрать, и все. Это все, что я хотел от вас. Но нет. Интересно, с вас что-нибудь выпадает? Пока что вроде ничего не выпало с них, да. Ау. Ау. Ну ладно. Как пожелаешь. Ты мог бы жить и жить. А кто я такой? Чтобы противиться твоей боли. Суицидом. И... That should be sufficient. If we did not have our host's full attention before, we must surely have it now. Our audience
with the primal may be granted soon after our capture. Pray advise me once you have stilled your mind for the battle to come. Сейчас, вперед, погнали. Go, go, go. Lord of the Hive. Это что такое? Yeah, prepared then. Yep. Primal, primal. Hold here, Maiha. And next Nav come, we offer no resistance. Surrender intruders! There is no escape. Интересно, чем она воюет. Enough! Surrender! We throw ourselves upon the mercy of your god. У них крылышки есть, у них есть крылья. Классные жуки. Интересно, они сперва к нашему, к своему жуку нас поведут или к богу сразу? They seem eager to proceed. Good. And they take us before their lord? Pray leave matters to me. If what I know of summoning rituals hold true, I shall be well placed to act. Mark the sound of the river rushing through the ravine behind us. It's loud, is it not? I imagine the noise would serve to mask our escape should we need to withdraw temporarily. But you are prepared, are you not? I do hope so. If I were to be dragged away for sacrifice while you were haggling the price of potion, I should not be amused. Вау. Да не готова я. Забываешь, кто я? Окей. Кристаллы. Ага, логично. Куча кристаллов. Ага. Now we have but to wait. O Lord Ravana, master of the sacred blades, wrath of the colony, conqueror of the world, hear our prayer. Master of the Sacred Blades. Многорукая с мечами. Pray Равана. grant unto your devoted children the gift of your divine presence. Равана. He comes. He came.
Йоу! О, да! Суши-мастер. All strength to the colony. Speak and I shall listen. Привет, Равана. Oh, glorious general, we have captured intruders and would make unto you an offering of their life's blood. Ха-ха, сайк! Мы сейчас его убьем. These feeble fleshlings dared to invade Natlands. Hear me, Lord Ravana. My companion and I did not come to contest your children's territory. We wished only to learn the reason you wage war against the dragons. Классный жук. Thou wouldst flirt with death merely to satisfy thy curiosity. Wherefore should the glorious conquests of the Nath concern thee so, Elysen? Mayhap thine own kind struggle against the worms fareth poorly, and thou art desirous of a pact. We crave no alliance, Lord Ravana. Only peace. We would bring an end to our war with the dragons. Yet so long as they remain embroiled in this conflict with your children, our goal shall remain out of reach. Never before have the Nath risen up in such numbers, and never yet with you at their head. Why do you lead them to war? Thy question hath no meaning. To live is but to fight. А, окей. Он помешан на войне. Long have my children waited, gathering their strength in the shadow of thy ceaseless conflict. The Nath would see the Dravanians slain, and their territory secured. And by such fervent prayers am I now given form and purpose. As I feared, your very existence is an obstacle to our goal. Since you are so fond of fighting, we challenge you, Lord of the Nath. And should we emerge the victors, I would have you swear to withdraw your soldiers from Dravanian soil. Thou art bold indeed to risk thy fleshy hide so readily. Very well. I, Ravana, fourfold master of the blade, do accept thy challenge. Шикарно. But should I emerge the victor, I would have thee swear to serve in mine army till thy last breath is spent. Do you accept? А, точно этого не произойдет, поэтому да. Окей. I do. And I believe the first bout is mine. Чтобы она в Шиву превратится? О, окей. У Шивы вроде меч. Еп, бой двух правилов. Я только за. What is this? A god clad in flesh? Is aught amiss, my lord? Thou wilt not break thy word, I trust.
Я в этом бою вообще участвовать буду или я буду просто наблюдать? Thine oath is unbending as steel, little goddess. Thy ruse will but add to mine enjoyment. Чё, у тебя еще есть 2 дополнительные руки. Что ты стоишь и наблюдаешь? Режь его! I thought myself stronger. Mayhap with more crystals? Да, ты облажала. Надо было... God or maid, thou art nothing to me. And what of thee, mortal? Art thou warrior or craven? Воин света. Попрошу. Сейчас я в тебе сделаю несколько дополнительных дырок. A warrior then? Good! Mayhap thou will provide more sport than thy feeble companion. Вау. Окей. Это все-таки будет фейт. Все-таки будет сражение с игроками. И я думал, я буду вместе с ней сражаться против него. Хард? Сразу хард? О, я могу помереть. Ты в порядке? Forgive me. I was overconfident. Да, да, да. Так и есть. Рэчел. Wrath of the colony is undefeated. Victory to the north. Yep. Окей. 53 уровень, бла-бла-бла, join. Время ожидания 12 минут, йоу. А народ, вы где? Народ, вы где? Вообще, наверное, если я танком пойду, ожидание будет поменьше. Но я не хочу идти танком, я хочу идти с тыкалкой. Вообще, дырок в нем понаделать. Сколько я стримлю? О, 2 часа. О, как раз. В таком случае... Вот есть тут где присесть? У вас стулья вообще есть? В смысле, вы понимаете концепт стула? Это ящики ваши. На ящики я не могу сесть ведь? Нет, потому что это не Black Desert. Посидим рядом с тобой. И пока я здесь сижу... Упс. Пока я здесь сижу, я схожу, сделаю себе кофеек. И скоро вернусь. Так, всем тут 5. Блин, Вард. Вчера ты тут подарил 5 подписок. Я, конечно, благодарен за это. Но тогда 3 человека было на стриме.
Сейчас 7. Лучше бы сейчас дарил. Ну ладно, все равно. Спасибо. Да, быстренько. Чай, кофе. Я вернусь. Скоро буду. Парам-парам. Парам-парам. Почему в этом месте нету музыки? Это странно. Вот эти, кто вернулся. Правильно, я. Как у нас поиск? Поиск тормозит. Окей. Печально. Где все? Почему 8 марта? В Международный женский день. Никто не выполняет эту миссию. Пойду с дроном поговорю. Привет, дрон. The colony is undefeated. Victory did not. Ах, вы тоже говорите. Вполне логично, потому что вы объединены одним сознанием. Yep. Это на удивление логично. Дверь откроется? Откроется. Тут кто-нибудь есть? Нет, только выход. Ладушки.
Кстати, по ачивкам, что у меня тут? Есть ли что-то, что мне надо забрать? Finished, completed. Забрал. Рейды. ВП. Можно даже не смотреть, я его не трогал. Майор ботанист and Fisher. Provider of the realm. Я, по идее, скоро еще... Это что? Accommodations. 100. Сколько тут еще? 3 сотни, 5 сотен, 1,5 сотни и 3000. Парадный чокобо. Это что такое? Гильдия цветов. Это, видимо, золотой Маджитек. Эти награды мне как-то не очень нравятся. Первая мне понравилась, вторая, третья. Они прикольные. Костюмчик вроде тоже неплохой. Ну такой себе. Окей. Gold Sorcerer. On the following 7 achievements. Then a chocobo with a pedigree level of 9 or higher. Вот как эту маску заполучить. Я хочу эту маску. Окей, надо будет заняться выращиванием чокобо. Вот у меня и задача на будни. Вырастить чокобо. Карты всякие, это неинтересно. Звание зато. Лидер. Музыка. Ой, этот дурацкий глаз. Маджон рейтинг. Уф. Энтузиаст Маджон Мастер. Знать бы еще, как играть в маджонг. Ладно, здесь у меня ничего нету. Терес, Diac Weapons. Крафтинг. Ботанист Фишер. Стоп, майнерский за что получил? Miner record discovery of 15 unique items can only be gathered as miner. Okay. Then all 5 mining on business. А что за mining on your own business? Где оно? Окей, видимо, без наград. Ну ладно. Вау! С другой стороны, награда Мастер Майнер. 500 уровень! Йоу! Я очень близко к тому, чтобы это получить. Я даже не смогу одеть это, потому что 80 уровень нужен. А мне максимум доступен 70 или 60. 60, наверное. Какого? Да, минимальный уровень 80. Вау, да, намного круче моего. Просто прям 4 сотни. Ну, кажется, сотня, даже меньше, наверное. А нет, моего гадаринг. Сотня. Ладно. Страшные вещи. Окей. Квестики. Exploration. Exploration я вообще не занимался. Companies. Being purified. Career. Purchase all 3 sets of Grand Company Chocobo Barley. Уже сделал. Это было классно. Mortal Flames. Что я еще у вас могу получить? Колечко. Это щит. Такой себе крохотный щит. Flamethorn. Еще не думали, вы квест не выполнял их. 500 supply миссий. Окей.
Почти собрали отряд. Почти. Но почти не считается. Flamebringer. Flame Carrier. Окей. Стоп, а что здесь за хантинг дают? А, то тех же самых, просто другого расцвета. Неинтересно, скучно. Арканист уровень 6... Стоп, у меня арканист 58 уровня? Серьезно? Кстати, Gold Sorcerer. А, у меня все куплено там. Так бы можно было сходить. Ну же! 12 минут прошло. Народ, где вы? Где вы, народ? Лучше у меня ничего нет. Это получница моей. Почти что полный сет. Почти полный мэннер сет. Так уж получилось оно само. Что это лучшая броня. Что с тебя можно делать? Нужно ли там... Не. Это мне не нужно. Барбофит. Оу. Много в какой готовке используется. Мастер кулинариан. Сметанка. Кстати, я тут видел всякие торты, пироги с множеством использований, насколько я понял. Вот с 10 использованиями. Что, по идее, должно быть крайне эффективно в плане сохранения места свободного. +3. На удивление сложно делать акулье масло. Она, блин, делается из 2 акул. Если молотоголовую очень легко поймать, то серебряную акулу почему-то у меня большие проблемы с ее ловлей. Она, кажется, в 2-3 местах ловится. И она ловится на монч. То бишь нужно сперва поймать маленькую рыбку, потом на эту маленькую рыбку поймать более большую рыбку. Это сложно. Вернее, это не сложно, это просто долго. Потому что ловятся постоянно другие рыбы. Я не знаю, как оптимизировать это все. Типа, я не могу найти способа игнорировать остальные рыбы. У рыбака есть возможность... Где рыбак? Рыбак. У рыбака есть возможность... блин, его нельзя тут запустить. У меня есть релиз-лист. Можно выбрать рыбу, которую ты будешь просто выкидывать. Это чтобы... Это просто, чтобы не захламлять инвентарь. Времени оно совершенно не экономит. Белая котя в белом. И... Что, блин, обидно. Эта накидка — это вся их одежда. Интересно, в чем смысл этой накидки? Что они скрывают под ней?
Все-таки интересно, могут ли они летать. Крылышки у них точно есть. Но не все, что имеет крылья, умеет летать. Ты в порядке? Все хорошо? Я спешу как могу. SL. Я спешу как могу. 38-й. О, 50-й. Yes. Кажется, все, что выше 45-го, хорошую материю приносит. Посмотрим. Вторая. Брысь. Вторая. Брысь. Третья. Третья. Тут у меня только четвертая. Да, сюда я кидаю только... А, нет, третья есть. Упс. Что мне не надо? Ремонтные штуки мне не нужны. Что еще? Краска белая тоже не нужна, потому что у меня ее достаточно. Dark Silver мне нужно. Пока что. Она много где используется. Драгоценных камней мне дофига. Я что-то сомневаюсь, что они мне понадобятся. Оп, процесс пошел. Погнали. Какой же фиг на него появление, а? Музыка хорошая, но я не сказал бы, что она подходит этому боссу. Ну ладно. Хотя кто его знает, посмотрим, как он сражается. Может это... Хотя подходит. Давай потанцуем, босяра. Прикольно. У них прям арена для этого есть. Ау. Оглушить его нельзя. Я не знаю, что ты делаешь, мне это не нравится. Окей, все от него отходят. О, фак. Окей. О, фак.
thou yield. Take wind, ye sons of war! Он толстенький относительно. Чу-чу-чу-чу-чу. Надо ли мне убивать спрайтов? Я уменьшил тебе урон. Ибо нефиг. Блин, он толстый. Опять он свою начал. Не-не-не. Воу. Это вайп? Rejoice in the glory of combat! Пока что не вайп. Долби его. Упс, упс, упс. You. Fuck you. Он готов? Я не смотрел на его хп. Он готов. Yes. Thus does the sacred rite of combat proclaim the victor. I lay my blades at thy feet, child of man. Oh yeah. Оп, все ушли. Чу-рю-чу-рю-чу-рю-чу. Был у вас бог, больше его нет. Упс, F. Бывает. Бог пал. Да здравствует новый бог. Я. Они просто разбежались? Привет.
You do not disappoint, warrior of light. Would that I had your skill in battle. I do begin to see why so many place their faith in you. А то. Блин, станем ли мы праймалами? Потому что мы единственный воин света по канону, так? И многие так или иначе восхваляют нас. Не молятся пока что, но восхваляют. Можно ли это будет считать за мольбу? И могу ли я нажраться кристаллов и стать богом? For all his savagery, I do not think Ravana one to break his word. Provided the dragons do not trespass upon Nath lands, they should have little to fear of the Primal's biting blades. We have done well, have we not? Oui? Come, let us return to Vidofnir and share these glad tidings. Эй, Видофнир. Она мне понравилась. Oui? В смысле мы? В смысле мы? Ты сразу же слилась. В смысле мы? А, привет. Привет, осинская Once жопа. more you achieve the impossible, bringer of light. But with every mortal heart that succumbs to fear and fury, another voice is joined to the chorus, beseeching divine succor. Игиорм. Игиорм. Ты новая, я тебя не понял. At their bidding, warring gods will shake the firmament, and your world will be consumed in the swelling storm of chaos. Да. Дай нам найти еще один белый эфирит и... Давай поговорим поближе. Телепортирующаяся призрачная задница. Бога они своего хотят вернуть, видите ли. Красиво. Ох, красиво. Ладно. Never since we first fought have I seen you draw upon the full extent of your power. And never from afar till this day. You are a marvel to behold, Ивайха. Спасибо. Oh, this time we join our companions. Эй, а больше хвальбы? They will be eager to hear the tale and to continue our journey. На самом деле, Ямайха все это делает с одной единственной исключительной целью. Чтобы ее хоть кто-нибудь погладил по голове. Хоть одна живая душа, чтобы погладила ее по голове. Она хочет физического признания своих заслуг. Но все лишь хвалят ее словами. Внутри она плачет. Тысячи ялмов Норд-Вест. Вау. Ну, мы сразу сюда отправимся. Ну ладно. А, ну да, логично, мы должны с Альфино поболтать сперва. С другой стороны, Альфино мог бы нас у драконов ждать.
Хотя не. Нельзя Альфину рядом с драконами оставлять. А то его язык приведет опять к каким-нибудь непредвиденным последствиям. Ну, для него непредвиденным. Ничего, что это дерево тут привел. Видимо, ничего. Меха. Ready sail. Tank the 12. Это был шикарный четырехрукий паук, жук с мечами. Lord Равана, you say? How curious that that never mentioned his name. And you are quite certain he will keep his word? Возможно. There was honor beneath his savagery. That we survived the encounter at all was a miracle. A miracle I must attribute to Imaiha. Да, пожалуйста. Never did I doubt you, warrior of light, unlike some. Your gun so long that Master Alfino here I lost his wits with worry. Phrasing like a maid for her sweetheart he was. Estinian. Is that truly necessary? Da. Not truly necessary, but certainly true. What matters is that Primal is banished and our promise fulfilled. We should return to Vidofnir without delay. Lest we forget, this was but a means to secure an audience with the Wyrm Hresvegal. Nidhogg's minions will not be halted by idle chatter. Come. Come now. We must make every moment count. You are unkind, Estinian. For all his experience and intellect, Alfino is still but a boy. Да. Мелкий шкет, который привел к краху одной из фракций. Shall be on our way to Onyx Shrine then? I would not have the dragons think that we have forgotten our bargain. Сомневаюсь, что они забудут. Хотя кто его знает? Потому что у некоторых драконов реально плохая память. Чу-чу-чу-чу. Па-да-па-да. Видовнир! Привет, Видовнир! Thou art returned, little one. Hast thou abandoned thine ill-convened contest with the Gnath? Name a friend. Return in triumph. By Maiha's hand was the beastman's god Lord Ravana laid low. In his overconfidence, the Primal swore to withdraw his followers from your lands in the event of his defeat, a promise we believe he will keep. The Gnath shall trouble you no longer. The deity is slain then. How didst thou contend with his beating blades? But the particular matter not.
Thou hast fulfilled thy promise, and I shall fulfill mine. Attend me, mortals. Hie you into the deepest reaches of morn, and there shall you find Hello, the altar from which you may begin your ascent to the summit of Some-Al. But be fairly warned, the minions of Nidhogg shall not lightly suffer your presence on the sacred mount. By your struggles within the caverns shall I judge your party possessed of sufficient fortitude to proceed. We shall not disappoint you, Vidafnir. If memory serves, the caverns of Morn is entered from the second floor of the central tower. Let us begin the climb. Yeah, погнали. О, курица начала быстрее бегать. Шикарно. Уе. Уе, летит, мчится. Если бы еще летать умела. Ну, вернее, умеет, но не хочет. Ты мне квест даешь. Окей, запомним. There is no response. Кто тебя убил? Что с тобой стало? Оу, или это кладбище драконов? Или они сюда уходят, чтобы умереть? Блин, вполне возможно, они уходят сюда, чтобы умереть. Терекс, не трожь меня. Что я вижу? Ты меня не видишь? 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 Ха-ха, слепой предок курицы. А, там статуя. Там драконья статуя. О, это тоже грустно. С этой стороны Шива должна быть, но ее спалили. Символично. У меня появилась новая теория насчет вот этих вот камней. Из-за этой статуи сожженной. Привет. Теория в том, что драконы дышат не просто огнем или типа того, а они дышат эфиром. Каким или там чем-то пропитанным сильно эфиром. И поэтому то, что они обжигают, оно становится пропитанным эфиром. Well done, little one. As promised, I shall open the way to some Owl's summit for 3
for thee and thy companions. Oh. Heed me now, children of man. The domain you seek to enter hath I not seen visitors of your kind in 9,000 years. Though I freely grant you passage, your presence will not be welcomed. To my kin, this mountain is revered as holy ground and resting place both. Were the minions of Nidhogg's during your ascent, for it is certain they shall take great offense at your intrusion. Okay. We're grateful for your warnings, gentle Vidofnir. My final words are for thee, Dragoon. Have care to keep the stolen power thou wieldest in check, lest it breed further despair. Ostinian? The way is open. Let us not tarry here. A moment. Shall we blindly forge on, knowing the dangers that awaits us? Tiamat herself is said to guard this peak. Тиаман. Это один из богов, по идее, да? Нет? I do not fear Nidhogg's concern. Any dragon foolish enough to bear our path shall feel the sting of my lance. Прыгучий гад. Spoken like a true butcher. Never I remind you that we are come to parley a peace. Let us be clear, heretic. 'Twas to save Ishgard and her people that I first lend my support to this doubtful venture. It is for their sake that I go now to speak with Rasvagel. But I said nothing of Tioman. Should the opportunity present itself to rid my people of one of their deadliest enemies, I shall take it. It is my duty as Azure Dragoon. Я beyond redemption. Hey, вспоминается answers. We will accomplish nothing by bickering. If we are to meet with Hresvolger, our path leads up the mountain. We shall defend ourselves if attacked, but avoid conflict wherever possible. What other choice do we have? None. None. Нет другого выбора. Shamal is not available. Эй, туда все 5 минут поиска. Сюда портала нету. Нету. Мне интересно, что вот это вот такое. Просто на. Это город. Awakened. Awaken. Ammunition. Пойду-ка я к нашему драгунчику, возьму-ка это заданице. Посмотрим, о чем оно.
Зеленый дракончик. Чего ты желаешь от нас? А, кстати, данж или что? Да, это данж. Кажется, первый данж Хевенсворда, который у меня открылся. О, класс, я все насобирал. Так. И теперь он туда повернулся. Ящерица-переросток. Большой-большой склеп драконий. Тут недалеко дошел, он прошел. Привет. I sense a grand power within you. А, черт, без очков ничего не видно. Сейчас, минуту. Yes, you will make a suitable adversary. Our younglings must still learn the hardship of battle. You will find them just beyond the tower. Go and hold nothing back. Серьезно? Ты хочешь, чтобы я избивал ваших детей? Окей. Окей, пойду и забью ваших детей. Если кого мне не слушать, так это Равана и чилейших драконов. Ах, они за стеной. Но все-таки, почему Ишгард не начнет просто окуривать сам себя? Ой, привет, детишки. I don't understand. Man is not fit to battle with dragons. Nevertheless, I will do as father asks. Let's dance. Могу с этого начинать. F. How dare you do such thing to Komga? You may have beaten him, but the game ends here. Okay. О, ты потолще. Комскорч. Комкур. Надо будет посмотреть, ком это имя вашего отца? What trick is this? I will not let you make a mockery of me and my brothers. Самый большой, самый крупный и самый толстенький будет. Привет.
Ouch. Извини. Не, стоп, его зовут Эскас. Конга, окей. Интересно, как их имена формируются. Тю-тю-тю-тю-тю. Стоп, или Ком это... Нет, этого не Ком зовут. Просто подумал, что Ком это обозначение типа молодой. Но нет. Эй, папаня-маманя, избил я твоих детей? So the younglings have learned their place. Don't worry. My intention is not to foster ill relations, but to teach. The younglings grow too prideful, doubting the strength of men. But thanks to you, they now understand. Okay. Мне интересно, какой-нибудь из этих квестов они... Берут эфирит? Редкорнт. Поток эфирита. Сейчас глянем. I'll paint me yellow and call me a chocobo. That's... Milicitin's log you got there. Ahem, forgive me. I got carried away for a moment. I'm Kester Ironheart, cousin of Milith, an explorer of sorts, like most of my extended family. When I last spoke with Milith, she told me of an adventure with a keen case of wanderlust, an adventure that I know now to be you. What say you lend me your log for a moment? Don't worry, I won't eat it or anything. Понятно, обновил нам лог поиска красивых мест. There, and yes, there. That should be it, I reckon. It's no secret that Ishgard is home to some of the most remarkable sights in our realm. Mind you, I've not seen them all myself, but I certainly know where they might be found. And now, so do you. Thanks to the notes and rumors I've seen fit to jot down in your sightseeing log. Yes. Discover of certain vistas and just waiting to be discovered. Logs will not carry you to all of them though. Should you find a particular spot out of reach, you might consider taking to the skies atop a black-feathered bird. Oh, but if I were to say more, I would be robbing you of the joy of discovering these spectacular views for yourself. Godspeed, my fellow explorer, and may this moment mark the beginning of your tour of wonder. Okay. Успел. Light party.
No good heals, boo. Так, у нас танк. Окей. Лолофел в платье. О. Мяу. Летучие кошки. Вау. Мяу. Так. Славно? Славно, живем. Живем, идем дальше. Расковник. Оглушить его нельзя. Окей. Уменьшим ему урон. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Блин, придется собирать просто. Во-во-во-во. На меня зачем? Окей. Кончился. Риммонг.
Это хочу. Все хочу. Все хочу, все мне. Какой там левел 130-й? Блин, шикарно. Окей, еще красивше. Это что за гусеница? Упс. О, оно горящие следы оставляет. Да, блин. Окей. Вау. Оно более шикарно. Его можно глушить. Окей. Как шикарно это выглядит, ух. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Привет. Мы просто их избиваем, чтобы они от нас отвалили. Их не убиваем. Словно. Так, это нам, наверное, придется убить. Blue close right away. Ага, понял. Кажется, понял.
Oh, fuck. Большой. Минус урон. Зачем тебе урон? Просто умри. Ой. Ты метрический будешь? О, его мы убили. Окей, окей. Не, красные в 30 горы мне понравились больше. Ну, блин, здесь куча эфирита. Оп. Полноценный дракончик. Yeah! Оп! У, 1700, нормально.
Окей, понял. Ау. Давай. 15%. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак. Hell yeah. Мне даст на... следующий квест. Hell yeah. There are no members. Упс. Мне места нет. Armory chest, armory chest, armory chest, armory chest, armory chest. Use. Чистая призма. Lime green. Так, ты уберись тогда. Клубничку уберись тогда. Durability loss. GP-шки мне нужны. Strength 16%. Potion сюда. MP. Эликсир. Мастер Карпентер. Гламурс. 15 уровень всего лишь. Окей. Ну не. Не, ну это убогенько. Оставим так. Опа, второй. Руки Салихат Хилин. И Майха? Все в порядке. И Тут Sim Teoman was the last. I sense no other dragons nearby. What is happening? Nidhogg? Nidhogg, he roars. He knows we're here. Nope. His fury, it bleeds through the eye. Okay. Fear not.
I'm yet my own master. But that damned worm's wrath burns hotter than flame. Come. The heart of the dragon's homeland, it lies before us. Thus do we add another link to the chain of vengeance. O Saint Shiva, when will it end? Кто знает. Когда-нибудь. Когда умрут все драконы и люди. Ну, эльфы. Конкретно эльфы. Люди-то драконы ничего не делали. At the end of a perilous mountain path, whence could be seen a string of pearl-like islands, floating impossibly atop a sea of clouds. To a domain where dragons and men had once lived in harmony, whose majesty no mortal eye had glimpsed for nigh on 1,000 years, they came. They came. Блин, и всюду в архитектуре присутствует этот элемент огня-крыльев. Это прикольно. Воу! Это не выглядит хорошо. Это выглядит плохо, смею я заметить. Качели? Что? Кто-то живет. Тут-то кто-то живет. Southeast. Southeast. Назад. А, назад, вперед. Окей. Паркур задействован. Это не эфир, черт. Там кто-то есть. Там что-то... Что? Минуту. MSQ подождет, я что-то нашел интересное. Oh, это человек, это игрок. Okay. The nearby air appears warped. You sense that concealing magics at work. What? Huh. Ладно. Не. Я думал, это эфирный поток. Но нет. Будут ли здесь люди? И будут качельки. Там привал чей-то. Тут же в пещере куча всего было. Ладно. We have reached it at last. The peak of Samal. It is said to be the highest mountain in all of Eorzea, you know.
I thought it could. I thought it cold in Cordus, but the air here carries the chill of dozen winters. Но здесь же зелень. Ну ладно, видим просто ветер, все такое. Я слышу муглоподобные звуки. Now that we have scaled the mountain, there remains the problem of finding Racewell himself. Мугл, лови его, хватай! С розовым помпоном. What manner of creature is that? Стоп, вы не видели муглов? А, ну да, муглы в лесах живут. Майха. Do I see deceive me? Or is that a Muggle? Yep. Кофе пыталась меня убить. It was my understanding that they only dwell within the Twelvewood. I certainly never expected to see one in a Channing Mists. If the Muggle does live here, however, he may know where Haraldsvolger makes his lair. Quickly now, before we lose the creature completely. Окей. Я бегу за вами. Смотрите, как я за вами бегу. Ух. Ух, я на ветру так и колыхаются. Я забыл это сделать. Да, тут поселение есть. Стоп, там наверх можно подняться, вау. Ah, he's gone in my hat. Must widen our search. Стена. I have heard tales of those Muggles, but it's the first time I've ever laid eyes on one. They're rather adorable, aren't they? What? Why do you stare at me so? Can I not find a creature adorable? A head is not truly made of ice. Okay. О, Истиниан, что ты скажешь про мугла? I see no evidence of this Muggle of yours. Are you certain it wasn't a trick of the light? I hope it was simply one of those strange plants, swiftling in the breeze. Destination. Он там живет. There is no sign of Muggle in this area. Мугла нету, Мугл пропал. I'm sure I glimpsed at the Muggle falling in this direction. Or he'd be concealing himself with magic? О, магический гадюк.
Чего? Складной топор? Это скучно. У-у-у. Большой меч. Катана. Катана. Учи-катана. Пойти. Ага. Возьмем камушек. Confound it. Could we but enlist the aid of one of the local Mughals? I'm certain Presvolger would not elude us for long. Though they enables me to sense the presence of dragons, I can only identify Nidhogg's with any certainty. He could wander the mists for days, and not know if we were any closer to him at his blood brother, good brother. And those days we cannot afford to squander. Shall we divide our forces then? Lady Sail, might I ask you to question any dragons whom you judge it's safe to approach? I shall try. Yet I fear the influence of Nidhogg's rage will render most of the Dravanians in this area deaf to reason. And what of you, Master Alfino? I have not yet given up on the Mughals. Майха, come with me to Gridania. I mean to petition the aid of the Mughal skin and the Dwarves wood. After that business with Mughal Mog, I dare say they will be glad to help us. Assuming you have no need of me, I shall remain here. Nidhogg senses both the loss of his consort and the coming of the Eye, and his attention is firmly fixed in this direction. I mean to do what I can to hold his gaze, in the hope that it might delay the action against Ishgard. Thank you, Estinian. Come then, Maiha. Let us make haste to Gridania and rendezvous at Nafika altar. But needed to tell you. It is an Etherite of ancient construction here, which should make the return journey rather less arduous. But I do not forget to use it. Интересно, если бы я не активировал эфирит, мне же пришлось бы проходить данж опять, чтобы сюда попасть, или что? Окей. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. To the east. О, это, наверное, наверху. Это, наверное, наверху. Дошел. Интересно. О, здесь, наверное, просто парящие острова. А где я локально нахожусь? Окей, Равана Форлендс. Hinterlands. Идлшайр. Целый городок есть. Или Идлшир. Кто его знает. Окей. Northwest.
Хотя ладно. Гридание это гридание. 606 гил. Вау. Скоро до 1000, да. Интересно, сколько будет стоить телепорт на другой континент? Там что же есть острова? Города. Думаю, порядка 1000 и будут стоить. О, вот ты. А, черт, я пропустил. I sent word to the Elder Sister upon arriving in Gridania, and I'm pleased to report that she has agreed to grant us an audience. Anyone can help us to contact the 12-wood Muggles? It is she. I expect it at the Lotus stand. I trust you are familiar with the Conjurer station at the entrance? Да. Привет. Pray follow me. Я думал, озвучено будет. I bid you welcome, friends. The Admiral spoke of having met with you, but it is no less of a relief to see you safe and hail with my own eyes. We humbly thank you for agreeing to receive us upon such short notice, my lady, and for all you have done for us in our absence. Whether it was solely to express our gratitude that we came to you this day. Alas, and the tides of battle yet dictate our coming and goings. Elder sits here. We would beg your wisdom in a matter that you may finally bring an end to the Dragonstone War. Speak on, friend. Да. Нам нужен угол. Один. Любой угол. I see. So you seek a means to contact those Muggles of the Churning Mists. Kupo, I say Kupo. Greetings, Kupo. To what do we owe the pleasures of your company? I was struck by the sudden urge to bring you some fruit, Kal-E. And I'm jolly glad I did. Tell me, what about those Muggles in the sky, Kupo? I will gladly tell you all I know, although it amounts to precious little. We encountered a Muggle high in the clouds of Drivania, and I had hoped that you and your kin in the Trollswood might agree to facilitate a meeting. Pray correct me if I'm mistaken, Kuplo. Although there are legends, are there not, which speak of Muggles who dwelled beyond the clouds. Indeed, they are, Kupo. Long ago, back when the world was still young. They say my ancestors served the gods up in the heavens. Of course, it was before their masters took the bickering like spoiled children. Ah yes, the tale of good King Muggle Mok the 12th.
He is revered for holding fast to a rope of miraculous length, and his subjects might climb down from the sky and escape to the world below. Ignoring the more fanciful aspects of the tale, it may well be that Kupla's ancestors hailed from the churning mists, given how long his kin have resided in the Twelvewood. It is perfectly possible that the details of their history have faded into myth. Что если мы встретим реального короля, во-первых, и во-вторых, что если они служили драконом до того, как началась драконская война? А при начале войны они свалили. Ну, часть свалила. Часть спряталась. Indeed, Master Elf, you know, such stories often contain a measure of truth. It is like that the Muggles of the Churning Mists tell similar tales of the world below. I can well imagine why the one you encountered fled at your approach. Oh, fleeing's second nature to us. We often hide when the larger races come trampling through the forest. Of course, when there is one Muggle, there is bound to be more. Which is why I've decided to take a trip to the clouds, Kupo. They surely won't be afraid to talk to me. Я не знаю, у тебя помпон другого цвета. I was hoping you might say that, Master Kuplo. You will accompany us then? Just you try and stop me, Kupo. I'll admit, the thought of venturing outside the Twelvewood is a bit unsettling, but I can hardly refuse a chance to meet my distant cousins. If you will have me, I too will accompany you on this venture and lend my voice to your cause as an ambassador of Gridania. Whoa. Может, не надо? My lady, Are you quite certain? How oft has our nation turned to the science of the sun's dawn in its hour of need? How oft have we asked the warrior of light to risk her life to save our own? Full many times, I say to you, and never have they refused us. Thus do I choose this day to offer mine aid to our allies for the good of the realm. Советники бешеные, недовольны. Is this not just? A most unexpected and most welcome offer, Elder Sincere. Would be honored by your presence. Почему она всегда медленно ходит? Это из-за рогов? Они приносят дисбаланс? We'll return to the summit and inform our companions of the developments. I will serve as the Elder Sincere guide on the journey back to Salm-Al. It being a path I have already trotted, I do not anticipate any great difficulties. Besides, we shall have the Elder Sincere's personal guard to escort us. Okay. Дарование. Мы вернулись. Ой,
с туманом тут все такое запущенное, грустное. О. Чем пока что Хавенсворд сильно выделяется, так это музыкой. Было прикольно, если бы я вернулся, а тут Истинин уже окруженный муглами, они его досаждают. But warrior light. Nidhogg has not steered, but he watches us, unblinking. Сейчас муглы придут. The elder Sitzer herself answered the call. Then there is not to do but wait. They're here, Imaiha. Greetings, my friends. I'm happy to report that our journey was mercifully uneventful, devoid of the road was of Dravanians. Devoid as the road was of Dravanians, okay. It would seem the dragons have abandoned some for the charging mists. Elder Sitzer, I present to you Sir Estinian, Ishgard's Azure Dragoon. It is an honor to meet you, Sir Estinian. I have heard many tales of your order's extraordinary skill and courage. Friends, I feel it only right to inform you that we are not alone. The Mughals are all around us, even as we speak, and I should imagine they are more than a little concerned by the horde of strangers that have descended upon their home. Mayhap now would be an opportune moment to introduce ourselves. Минуточку, мне решили позвонить. Сейчас посмотрим, кто это.
Так, это не поломало мою клавиатуру? Не поломало. Так. Звонила матерь моя. Она приболела. Поэтому я ей приказал отчитываться о своем состоянии. И оно вроде налаживается, что хорошо. Так. Клавиатура не поломалась, а просто клавиатуру на ПЦ поставила мобильную. Продолжимся. Perhaps now would be an appropriate moment to introduce ourselves. Да-да-да. На подиум. That should serve. They're hiding, of course. But there are so many of them. Kupo. I am Kenny Sana. My companions and I have braved the long road from the 12th Wood to share word with you. In this, the occasion of our first meeting, we bring an offering of a light and wind. Ooh, such a gentle and pleasing glow, Kupo. Moglin. I am Moglin, the chieftain of this Mughal clan. Большой. Chieftain Moglin. It is an honor to meet you. Greetings, I am Kuplakup, ambassador of the 12th Wood Muggles. A Muggle from the world below? Your hide is of a different hue, but that poem is unmistakable. I might need a moment here, Kupo. My companions were no less surprised to learn of your existence here among the clouds. I hope they did not startle you overmuch in their eagerness to make your acquaintance. Full well can I imagine your wordiness. I am told that a man have not walked here in night of 1,000 winters. Mayhap you find you will forgive them their forwardness when I unfold to you the grave matter which first brought them into your midst. My companions crave an audience with the great worm Hraesvelgr, that they might negotiate an end to the war betwixt man and dragon. An end to war, you say? I trust you, Ken Isena. Light of peace shines brightly within your soul. But I am afraid the same cannot be said of your friends. To be plain, we did not hide ourselves because they were the first of your kind to be seen here in 1,000 years. Oh, not only because of that. We hid because we smelled dragon blood. This kills a home to many. Oh, this guy's a home to many dragons. While some crave peace, such as Hraesvelgr, many others crave the opposite, such as Nidhogg. Suffice it to say, we are worried that the presence of your blood-spattered warrior friends will attract the attention of the nastier kind and invite destruction into our happy home.
Now just a moment, chieftain. He may have doled out the twisting operation or two, but it's always been for a really good reason. She's a champion of the dwells with Muggles, and I'll not hear her good name slandered. No, now, Ambassador, let not ruffle each other's fur. I shall, of course, take your testimony into consideration. If I may, chieftain, there is little room for thrust twixt strangers. Might we not take this opportunity to learn more of each other? An excellent suggestion, Kupo. In the interest of the fostering friendship and keeping an eye on you, I extend to you the hospitality of Mockholm. Yeah. Prove yourself worthy of our assistance, and it will be yours. I shall be watching. Kupo. Большой мугл. Вау. Вау, он развалился. Вау. Мне бы так. Ого, сколько их тут собралось. I'm surprised to see such a fierce-looking Muggle couple. The bomb guard must defend Chieftain Muglin and all the Mookholm. Funny manners in front of the chieftain, and don't make him repeat himself. Your time is gloppy or your wind's droppy. A potion to fix that. Я могу поговорить со Стинином, да. Просто в стороне ото всех и всего. The Fury. Take this ridiculous flying rodents. И Стинин воплощение меня, когда я впервые увидел мыло. Это что за хрень такая летающая? Ничего, он акклиматизируется. Tell me, in the world down below, do all of their kind look so different from one another? Must be terribly disconcerting. What was it Куп called you again? Имайха Ку, спасители Орзии и всего. Имайха. Your names are as odd as your appearance. Have you ever considered a nice Muggle name? Only mistaken, by the way, Kupo. There's a Moghan, Mogmag, and Mogwin. These being the names of the three wise Muggles who will administer the momentous challenges that I have devised to measure your worth. I call them the trials of trustworthiness. Undertake those trials, and we shall soon see whether or not you are worthy of our aid. Okay.
Ooh. Ooh. Щит. Щит подходит довольно-таки этому костюму. Окей. Возьмем тыкалку. Хотя не, у меня тройная тыкалка, она эффективнее. Hello. Yes, I'm Mughan. The foremost alchemist in Mugham, if you must know. If time is gloopy and your wind's droopy, I have a potion for to fix that. Oh, I would if I didn't keep running out of ingredients. Luckily, you're here to do my chore, trials. Yes, go forth, mighty adventurer, and mightily pluck 3 sprigs of cloud's breath for me. You'll find it blooming near the entrance to El Tom. It's not the safest of the places, so don't let yourself be distracted by the pretty flowers. Kupo. Вау. С другой стороны тут лук. Лук, на котором лук. Двойной лук. Ужас какой. Мне придется это брать. Оно слишком красивое. Yes, you have the pleasure to speaking with a Mugmug. I know. I'm the full-lifest, most enchanting creature you have ever laid eyes upon, Kupo. Ты его фанат и для него танцуют? Okay. It isn't easy being this adorable. I can barely take a stroll outside without those relentless Dravanians throwing themselves at me. Why, they look as if they might just gobble me up, right? Okay. In any case, fleeing their overbearing adoration is growing a bit tiresome. Your trial, madame, is this. Find those adorant archers and slap some manners into them. Kupo. Perhaps a firm smack on the snout will teach them to appreciate my charm from afar. Окей, хорошее задание. Какого хрена? Во. Какой красивый камушек. Для кого? Для красного мага. Красного мага у меня, естественно, нету. Ух. С кого красный маг начинается? Mogwin's the name, and art is my game. When it comes to painting, there are none in Mugham who can match my talent with a brush. Kupo, I know why you have come. Chieftain Muglin has demanded that I test your trustworthiness. But as I trust no one to create art that will satisfy me, I instead charge you with retrieving a masterpiece I seem to have misplaced.
It was an ambitious and innovative work, guaranteed to fetch at least 4 coconuts on the open market. You must find it. Question the masses. Surely, a bubble painted with such a vibrant color and unmistakable pinnacle cannot have escaped the notice of every Mughal in Mugham. Magwin is missing his masterpiece, Kupo? Oh, you mean that paint-smeared mess of a bubble? I've not seen it recently, a fact for which my eyes are profoundly grateful. Maestro Mogwin has misplaced his masterpiece, Kupo? Oh, happy day! If I am the swifter in finding it, I will soon have a genuine Mogwin for the price of a little desperation. Honestly, where's 4 coconuts just a laying about to spend on such luxuries? Большой. I don't know much about this his stone, but I do know Mogwin's been creeping out and back to some old summit from time to time. Kupo, maybe he left it up there. Ще узнаем. Oh, what did you find? Oh. Ah, yes. Now that you mention it, I do seem to recall leaving my bubble out on the sun to dry. Ahem. Second part of your trial commences. Go adventure and retrieve my masterpiece before some art-starved admirer swipes the stone for himself. Okay. О, мне выше надо? Хотел спросить, а кто это такой? Это игрок. Empty versus Murder of Sticks. А, Mender of Sticks, ах, фу. Mender of Sticks, эй. Почини мои палки. А, славно. Славно, Купол. Northwest. С Дьялмом всего лишь. Здрасте.
Один есть. Интересно, если открою полет, я смогу летать под этими островами? В идее, должен мочь. Отвали. Два есть. Ага. Три есть. Так, ну все туда я не попаду. Насколько я вижу. Потому что мне нужно обратно внутрь. Там через внутрь бежать. Наверх. Я так понимаю, вся вот эта вот часть. Это их городок. Они камни положили, чтобы они не улетели. Идеально. Не прыгнул. Не прыгнулось. Это что за мини-луна? А, это растение какое-то. Это муглы. Это каменное изваяние, это муглы. Мугл в шапке. Боевой. Почему он дымит? I'm gonna build the biggest collection of shiny landlord treasures any Mughal has ever seen, Kupo. And then I'll bask in the envy of everyone in the Mughal. Почему оно дымится? Крашеный камень. Obtain the Mughal masterpiece. Могу его рассмотреть? Нет. An ordinary rock awaits a wash with extraordinary color. The color represents, however, you cannot discern from any angle.
Yet. Ой, с тебя начнем. Нашел этого камень. Do you have it, Kupo? Is my masterpiece safe? Yes, this is my work. Is it not exquisite? I call it contemplating of zenith. Thank you, madam. At least I can exchange my art for those delectable couponuts. Chieftain Muglin will hear of this valorant deed. You are able to humble my Ravanian devotees. Wonderful. You are as capable as I'm captivating Kupo. Still, my precious perfection does not excuse those laws from pursuing me so mercilessly. They turns are loading and billing rambling. The Ravanians and their ilk have much learned about acceptable acts of admiration. Обойдемся. Обойдемся. Did you have any trouble finding a hold breath? I do need it quite urgently, you know. Ah yes, that was a perfect couple. Now have the main linen for my pomp tonic. Speaking of which, how are you feeling, miss? Should you ever feel your palm losing its bones? And I'm your Mongol couple. I completed the trials of Return to the Chieftain. Yeah. I level up. Почему у нас не указывается уровень? Ну-ка, Cobalt Nails. Chieftain Muglin is ready to pass judgment on your trial performance. Am I? If that is what you insist on calling yourself. You have completed the trials of trustworthiness, administrated by the task masters Mohan, Mogmog, and Mogwin. During those grueling tests of character, I closely observed your conduct, as well as that of your companions. And I've decided, Kupo, gather your friends before me now, so that I need to repeat myself needlessly. Один нашел. This role's even over then? My tasks have been a little more than household chores. If our house elected not to grant their aid after working as like pack chocobos, I shall demand compensation in couponuts out of principle. But I hope it will not come to that.
Let us hear the achievements verdict, shall we? Так, Истинен. Истинен. How go your trials, warrior of light? I myself have been sent on a number of expeditions to chastise the local dragon population. Did not the chieftain wish to avoid inflaming the Dravarians? Such contradictions aside, our house seemed entrenched by the height of my leap. They compared me to Mog, a lance-wielding Mughal warrior of Eld, who also favored such attacks. That's meant as a compliment, I expect, but I doubt those warrior lamps could outleap a caracal lamp, much less a dragoon. Conclude your business here swiftly, Maha. I like not this place. Ничего, ничего, Истинен. Мы тебя поправим. Then here in Mugholm, my thoughts turn inevitably to the legend of God King Mughal 12 and his seat in the heavens. Like most, I thought it no more than a myth. A story for yearning that grew with the terrain. But with every passing moment I become more certain that we have discovered the origin of the tale. Full eager am I to hear what the chieftain has to say. We become such friends, Kupo. My Mughal cousins I love to sing and dance as much as I do. Chieftain Mughal has finally come to a decision, has he? Well, I suppose I'd better fluffer over and see him then. Yep. What sorcery is this? That my heart should stare at mere lifelessness. Maiha, I was... no matter. What is it? Chieftain Mughal has made his decision? Well, let us not keep him waiting then. О, у тебя недовольно никаких заданий? Интересно. Давайте сразу возьмем это задание, на всякий случай. Have you ever bathed in the waters of the northeast? Of course not, because a gang of burly Hropkins has been attacking any who goes near them. Kupo, you're kind enough to slay a few. That might scare them away. During me time, we're deep in the waters. Never have I seen such determined workers, Kupo. It would have taken us months to complete all those greedy chores and niggling errands. And have our labor proven the purity of our intentions, Chieftain? Without a doubt. In fact, there was never really all that much doubt to begin with. We were, after all, already friends with a fellow Mughal. But you see, before any meeting with Hellswagger should take place, certain preparations need to be made. And what better way to help you pass the time than by having you perform all the tiresome tasks that no one ever wants to do. Kupo.
Howdy! The horn! Put down the horn, quickly now! I blow on this wondrous instrument whenever we wish to speak with the Great Worm. Kupo. We haven't perhaps been treating it with the care it deserves of late, and I think Moran might have sent it. So we needed some time for cleaning and polishing and straightening. No lasting harm done, though. Now you need simply head to Zenith, the Worm's dwelling to the west, and give the horn a good toot. Why knew that, chieftain. Thank you for the noble gift. And so we shall finally have a chance to lead our case to Volger. Very possibly, yes. But I wouldn't get my hopes up too high, Kupo. The old worm isn't terribly fond of your concern is appreciated, but I'm quite certain that Volger will welcome our overtures. Should we ever arrive at its lair? Come, we have squandered enough time already. Ах, Астиньян, сколько ж времени понадобится, чтобы из тебя человека сделать? Chieftain Mugden. Well, thank you for your gracious hospitality. Though we must soon take our leave. I pray that we may continue to nurture the shoots of this new-sprung friendship twixt earth and sky. Of course, Kupo, visit us whenever you wish. Consider Mook home, your home amongst the clouds. Oi. Thanks for the help, Kupo. I doubt I would ever have found time for all those rotten chores. Hey, it wasn't my idea. But the chieftain had spent a little less time sitting about and a little more time chieftaining. Things would never have gotten so messy in the first place. And he was the one who sat on the horn, by the way. But now, all the errands are done and the horn is fixed, so all is well that ends well. Eh, Kupo? Well, I expect you're eager to be on your way. Didn't mention your friend was looking for you, Kupo? Not Alfino is looking for you. I'll be waiting just outside, stretching my wings. Let me know when you're ready to depart. To the best of my knowledge, we have all that we need for our trip to Zenith. And I believe the Elder sits here and how retinue will soon be making the journey back to the Gridania. It would be remiss of us, I think, not to convey our gratitude to them prior to going our separate ways. Shall we? Да, почему нет? Да, вполне логично. Все-таки она сюда пришла с нами.
Alfino, Maiha. I do humbly thank you for what has been a most enlightening experience. Were it not for your pioneering spirit, the existence of those Mongols might never have been revealed to us. It is we who should be thankful, Lord Caesar. Were it not for your timely diplomacy, they would never have chosen to reveal themselves to us. It was your presence, Kuplakup, that ultimately won us their trust. It must have taken great courage to leave the sanctuary of the Twelvewood, and we are exceedingly glad that you did. It was my pleasure, Kupo. I've met so many new friends and have so many fantastic tales to tell my kinsmuggles back home. And it is to our home that we must now return. May you ever walk in the light of the crystal, my friends. No. Покеда. Safe journey, Elder Caesar. We too must be on our way. Else Volgar awaits. Else Volgar. Warrior of Light. Pray attend closely to your companion, Sir Estinian. Beneath this stoic facade, a storm of anguish. See this with unseen. Я знаю. Я это знаю. Все-таки почему ты здесь светишься? Что ты такое? Ау. Извини, Кура. Оп, 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 оп. А, это костюм. Сама Кура белесая. Окей. Have you said your goodbyes and buried away your tears, Kupo? Then you are indeed ready to go. Как насчет да? Ва, танковская броня классная. Там просто рекалор. Там другая моделька, она классная. Ох, они обе шикарные. Можно обе взять. As Chieftain Muglin already explained, the shiny instrument we gave you is the best means of grabbing Svelger's attention. I'll come along and show you the way to Zenith. That's the big palace. I need to blow the horn. First things first, though. We need to make for Asa. Oh, and watch out for rampaging dragons. Maybe that should have been the first thing. Kupo. Так, у меня к тебе вопрос. Да, хочу. You aren't thinking of heading towards
Asa, are you? Best watch yourself, if you are. Archosaurs stalk the roads, all looking for an easy meal. If anyone could drive them away, Kupo. Oh, you seem the type for dragon hunting. Why don't you slay 3 of the Astrosaurs and open the road back up for Muggle traffic? Once the deed is done, let Mugmont or Inasa know. Okay. Окей, куда нам по сюжету? Roadkill. А по сюжету нам... Road to Zenith. Окей. Ту-ту-ру-ту. Ну, там есть прям очень темно-синие кристаллы. Оп, минус 3. Минус 3. Минус 3. Окей. Немножко... Могу ли я здесь пройти? Наверное, нет. Не знаю, можно посмотреть здесь. Не, здесь я не пройду. Что-то мне подсказывает, там я не смогу пройти. Первый есть. Сейчас мы тебе нарисуем узор из дырок. Поньк. Закололи. Нам налево, нам налево. Ну-ка. Блин, их тут много.
Славно. О, еще один дракончик. Блин, ну эта структура огромна. Ух. Это похоже на док для воздушных кораблей. Курица, вернись. Кстати, корм тут Вест. Рядышком. Ты не цель, славно. Is it someone from below? How do you get past the Archosaurus infesting the road? What? Must they ask you to slay them for him? It's just like him to depend on the kindness of strangers. I've barely been able to venture outside of Aza, for fear of being attacked. Now thanks to you, the road are just a little safer. Kupo. Hell yeah. Meh. Northeast. Где-то там. Сколько? 547. Ну, значит, где-то здесь. Things were a bit bitey for a while there. But I think we've arrived in one piece, Kupo. I wonder, what has the dragons so awfully... what has the dragons so awfully snappy? I mean, the bad ones are always bad, but they seem worse than usual. Да. Не. О, я классный доспех. Ну-ка, Арчер. Просто другого цвета. Не, из этой троицы мне ничего не нравится.
I might have a small problem, Kupo. When the winds are high like this, Soldier invariably abandons his lofty perch and heads to the lands below to hunt. If you tried a below in the horn now, I doubt he'd hear it. I suggest we stop at the clearing up ahead and rest until the wind dies down. Okay. Ну-ка, что у нас тут наверху? А чего это у нас тут наверху? А ни хрена. Ох, блин, я чуть туда не прыгнул. Двери не откроются. Ладушки, погнали дальше. У этих ребят особо ничего нет. Даже портала у них нет. Классная ящерица. Тихо, классная ящерица, тихо. Их тут много. Ва. Блин, мы в разрушенном городе. Мы типа на какой-то площади или... Нет, это не площадь была, какое-то здание было. Хотя, может, это открытый театр какой-то был. Ну, у этой штуки есть название? Нет. That should do nicely, Kupo. The winds will likely have died down by tomorrow. But until then, we might as well make ourselves comfortable. If we must interrupt our journey so close to its end, I suppose this place is as good as any. And we have a brief reprieve from the hardship of the road will help to clear our minds in readiness for the coming parley. Very well then. I believe a campfire is in order. Leaving the gathering of field to me, I acquired a keen nose for firewood during my time in the frozen wastes of Cortus. Clear our minds. It is Master Alfinor whose mind is clearing. The thought of meeting a great worm in the flesh has befuddled the boy. Befouled. Did you see him stroll away? As if there is Did you see him stroll away? As if these ruins were not crawling with deadly beasts? Follow him, Maiha, and see that the wildlife does not make a meal of our young friend. I will have a camp ready by the time we return. Прикольно. Они сейчас вместе будут разбивать лагерек, палаточки ставить, наверное. Отстань. Я знаю, я катаюсь на крайне аппетитно выглядящей курице, но это не значит, что ее надо есть. Это как бы мой запас продовольствия. Эй, привет.
Мало. Больше урона надо. Больше. Ну, блин, мне нравится эта броня. Мало. Привет, дерево. Я тут вас не видел. Я что-то думал, что она померла. Огромная, блин, полоска здоровья. Я что-то думал, она померла. Прям не знаю, хоть больше эту полоску делай. Альфино не здесь. Либо он в дереве спрятался. Насильно спрятался в дереве. Отвернись. Отвернись. Я не хочу тебя убивать, отвернись. Спасибо. Еще одна деревяха. Альфино. Не говорите, что он свалился просто с этих парящих камней. Оу. Leave the firewood to me. Неважно, я его нашел. Стоп, я здесь не залезу. Ящерица, ты меня не видишь. I see I was right to worry about the boy's safety. Once Alephino returns to the wood, we can see about supper. Dia's queen has filled a pot with what looks like stew ingredients, ready for the fire. Ice lady. Yo. Few things could compare to the simple pleasure of sitting beside a crackling campfire of one's own making. Ha! So speaks the great explorer. Until recently, you wouldn't have recognized firewood if it came with kindling and flint. It is well you instructed me so patiently then.
But yes, left to my own devices, I'd have been compelled to signal to a cell with a pile of damp leaves. I was born the pampered son of the Charlian dignitary, and alongside my twin, became the youngest student ever to be accepted into Stadium. How proud I was to match with wits with scholars and philosophers. How ignorant of mine own shortcomings. That hubris invited manipulation and betrayal, and led to the downfall of the science. Блин! Развитие персонажа, однако. Почему эта игра такая хорошая? Well, all of us are guilty of similar ignorance. How many men lay down their lives, never knowing what is it they are fighting for, never questioning that which they have been taught to believe. It is only upon meeting Rasvalgar that I learned the truth hidden within our history. Were it not for that chance encounter, I would never have vowed to tear down the Holy See and expunge the falsehoods with which it fans the flames of conflict. How have I lived and died in ignorance? That the truth has driven me to the terrible things I cannot deny. But I would rather sin in the pursuit of peace and imagine myself virtuous for perpetuating a needless war. If this journey has taught me anything, it is the importance and difficulty of holding to one's conviction in the face of failure, of striving always to replace one's ignorance with knowledge. Coffee. You are well on your way, Master Alfino. At your age, I was but a fool swinging a spear, with scarcely a thought in my head. Even now, I struggle to acknowledge the misconceptions under which I have labored. Sitting here among these grand ruins, how can I deny that man and dragon once lived in peace? Знаете, это красивый кадр. Я думаю, на этом красивом кадре я сделаю небольшой перерыв, ибо у меня кончился кофе. Поэтому у всем печенек, у всем заставочку. И я скоро вернусь. Не балуйте тут.
Вернулся, я вернулся. Ой-ой-ой. Продолжим. But for all that such an age existed, but for all that such an age existed, we are now in a time of war. Nidhogg killed my family, and no critic of history will exonerate him. I may be ignorant of how the Dragonstone War began, but if we do not put an end to the conflict now, I can say for a certainty that it will only breed more vengeful souls such as mine. Блин, Астиниан! И ты развиваешься как персонаж, вау. In my hands resides the power to vanquish a great worm. If Ishgard's survival rests on me wielding that power, I will slay Nidhogg myself. Orders or no. Justinian, you gave your word. My word is contingent upon the success of our parley. Show me the strength of your convictions, Lady Iceheart. Convince Hraes Volger of the righteousness of your course. Doubt not that I shall, Dragoon. Well, winds willing. Shall have our answers on the morrow. Let us sleep now, and face our fate with the rising of the sun. Блин, какой... Каковы шансы, что это был самый важный момент... Во всяком случае, на текущий момент в истории. Деньги. Что происходит? Почему нет? Сердце из льда. The campfire was so cozy. I must have fallen asleep. Kupo. What do you feel how the winds have stiffened? They will have borne Hraes Volger back to the skies above Zenith. I'm sure of it. This is your chance to climb to the highest floor of the palace and summon him with a toot on that shiny horn. So, I'll be heading back now. If it's all the same to you. Good luck, Kupo. It was nice knowing you. Oh, он думает, мы помрем. Справедливо. Отстань. Отстань, ящерица крылатая. Отстань, Dragonfly переросток.
О, мы здесь быстрее бегать начали. Я только сейчас... Давно ли? Или прям сейчас? Мы явно бегаем быстрее, чем до этого. Йоу, эпичность. Насколько не эпично это место с другой стороны. Блин, хочу увидеть это место до краха. Этой Великой Империи нации, фиг его знает. И рандомная зайка что-то крафтит. Как обычно. Что я нашел? Погодите. Я знаю, мы спешим, но погодите, у меня тут дело важное. Юник. Я остался один, да? Да, я остался один, и он... Он где-то здесь. Йоу, я и половину карты не открыл. Это музыка, которая фоном играла. Mortals, why do you disturb my solitude? У него крылья на жопе. Привет, я знаю твоего батю. Ооо. Это прикольно. Он с нами говорил на своем языке. Типа, он озвучен, но мне надо его читать. Любопытно. Thou speakest the name of a creature that by awaiteth the lease of oblivion. Leave me. Он просто ждет смерти. By the 12. Mine ears hear the tongue of dragons, yet the meaning rings clear within my mind. How can that be? Racevelga, do you not remember me? 'Twas I whom you found in Dravania. I who glimpsed the truth. The truth about your past. About Shiva. Do not speak her name, mortal. But speak it I must. I have summoned Shiva's soul from the beyond and offered myself as her vessel. She has made her heart known to me.
Foolish girl. Thinkest thou my beloved spirit has descended from the heavens? That the secrets of her heart are thine to know. I have surrendered mine to her. Do you not see, my love? I am Shiva reborn. Oh, fuck, замолчи, you said. Oh, блин. Oh, блин. Oh, блин. Okay. Gullible fool. The light by it illuminated the past for thee. It did not grant thee omniscience. The spirit thou hast summoned belonged not to Shiva. 'Tis but a shade conjured by thine own fancy. Yep, то же самое я говорил про короля муглов. И кого еще призвали? А, Бахамута. Бахамут, типа, это не тот же самый, что был изначально, типа, в верованиях драконов. А Бахамут — призванное подобие того, что было реально, если он был реально. Слушаем мудрого дракона. Он долго живет. In an age-long past, mine own kin are guilty of like folly. Beguiled by the Dark One's lies, they attempted to resurrect a kin among worms. Yet the divine divinity they called forth merely borrowed the semblance of my fallen brood brother. Это про Бахамута. Стоп, Асины уже тогда? Окей. Such gods are not summoned, but created. Phantoms spun from the threads of misplaced faith. Then the spirit that answered me. Была ты. Ты ответила сама себе. Вот и весь ответ. As but the dream of Shiva. Thy soul had been corrupted by a deity of thine own making, child. Be that as it may, Lord Hraesvelga, Izel's desire to heal the rift between man and dragon is real, and it has borne us this far. We would spare both our kind and yours the ravages of this senseless war. Pray join your voice to ours in a call for peace and forgiveness. Стоп, у него глаза нет. Почему у тебя глаза нету? Кто твой глаз своровал? The tale of thy kind is of avarice, treachery, and death, and thou wouldst speak to me of peace. Hark thee, mortal, to the naked truth, and tell me thou deserveth forgiveness. Twelve 1,200 years ago, my beloved Shiva sacrifice served to bring an end to the war twixt man and dragon, paving the way
for an age of peace and cooperation. 2 centuries of harmony were to follow, during which time the Elysian learned much about us, not least at the eyes of a great worm, at the wellspring of his strength. It was out of the selfish desire to possess the strength that King Thordan and constricted to undo all that our people had achieved together. With the aid of his leal knights, at most noble of Elysian, lured my broad sister Radatoskr into an ambush and took from her what which he craved. О, Нидхогг не единственный. Well would I strike the image from my mind, yet still the scent doth linger of my brood sister's tattered corpse, defiled by her Elysian allies. They had torn out her eyes and feasted upon them in the manner of wild beasts. Ooh. Yet it was not all. For from the bloody banquet, the fiends had gained strength beyond that of normal man. Even now, I labor to comprehend the enormity of their betrayal. Nidhogg was the first to learn of the atrocity, and he took to the skies, hungry for vengeance. But though he slew Thordan and some few of his knights, their fellow butchers knew only too well where to aim their spears. And with how now practiced savagery, they set about my brood brother, sending him flailing from the field. Such is the truth the Holy See would keep hidden. Such was the beginning of the Dragon's War. 'Tis a song my kind shall ne'er forget, and should 10,000 years pass, and Ishgard crumble into dust. Уф. Куда твой глаз делся, вопрос? Your tale bears scant resemblance to the one I was taught. How convenient that it should absolve your kind of all responsibility. But tell me, dragon, why should I believe your version of events? What thou choosest to believe is the material. The betrayal that it haunts on mine every waking moment is no less than the truth to my kind. And Nidhogg meaneth for Thordan's people to suffer for this sin till the end of days. That which thou imaginest a war of extinction is but a punishment, a siege of the spirit. Hast thou not seen those who tore of the torment, those who abandoned their own and side with the dragonkind? Ishgard's so-called heretics. Now that all the traitors' progeny bear a trace of Radrock's essence, but a single sip of our blood is enough to waken it. Then the seed lies within us.
It is for this reason that those who abandon their loyalties are rewarded with a drink. And thus are they transformed to join the ranks of Nidhogg's ever-growing army of newborn dragons, one by one, through death of defection. My brood brother shall account for all the betrayer's children. Ye gods, I have borne witness to such a transformation. Looked on as a heretic assumed the shape of a dragon. I imagined it some manner of Dravanian enchantment. Жесть. But if any Ishgardian, regardless of allegiance, has such potential within them, 12 forgive us. To think of all the dragons we've slain! There will always be some, of course, who choose to fight until the bitter end, like thee, Dragoon. But struggle as thou might, thy youthful vigor will be spent ere thou reachest to 10. And Nidhogg shall remain to torment thine offspring. Oft have I wondered why Nidhogg did not simply raze Ishgard to the ground. Now I have my answer. He has no intention of winning the Dragonsong War, for it is no war at all, but vengeance, an eternal requiem sung for his murdered sister. Yep. Он просто планирует вечно мучить детей тех, кто убил его сестру. И, блин, упертости у него не занимать. Конечно, понимаешь, что они на другом уровне размышляют в плане времени. Но все равно. 1000 лет. Он мстит тем, кто убил его сестру. Тысячу, блин, лет. Слушай, а что если вдруг стрим заблочат в Рашке? Ты где будешь стримить как альтернатива? ВКонтакте и YouTube? В целом, если Twitch заблокирует в России, то я попробую вернуться на рестрим. Потому что рестрим... Трово? Впервые вообще слышу про Трово. Рестрим недоступен, что? Когда его заблокировали? А, окей. Да, недоступен. Travel Life. Китайский аналог Twitch от Tencent. Впервые о нем слышу. Окей, добавим в закладочки. Оп. Кто знает. Население Китая довольно-таки гормонное. Ладнушки, продолжим. I have my answer. Да-да-да, он не... Это он сказал.
Thou hast the right of it, Dragon Slayer. Comprehended, thou now, the futility of thy quest. I have not come this far only to admit defeat. We can still return the eye to Nidhogg and beg forgiveness for our ancestors' crimes. Mayhap our words will sway him. Stubborn girl. Thou thinkest in mortal terms. Our perception of time is too broad for thee to grasp. Yep. Yep. Для них война только началась. Он только начал мстить. It is a simple matter for thee to offer thine apologies. Thou didst not perpetrate the crime. Despite thy visions, the deeds of history seem distant to thee. For a worm such as Nidhogg, however, that history is yet part of his present, as fresh as the blood that did rush from Ratator's wounds. How could he not be driven mad? Справедливо. Tis only by the calming embrace of Shiva's soul that mine own fury had not consumed me. Но его душа его возлюбленной все еще при нем. But let us speak no more of what is done. My fate in your kind is spent, and I would be alone. До меня только сейчас дошло, а ведь он только что, по сути, потерял свою возлюбленную. Fuck. Квест потерпел эпический провал. Где только его глаз? Я не слышал, чтобы он терял глаз. И где глаза Рататонтра? Как бы у Истинина глаз Нидхогга. А где-то тусуют два глаза Рататонтра. И один глаз этого папани местного. 4 глаза гуляют по миру. Как минимум. Perhaps Volgar was every bit as awe-inspiring as an imagined. His voice fairly dripped with power. The will behind his words so undeniable that it transformed my ignorance of the Dragonstorm. It is but a pity that I misliked what he said. Кстати, блин, это гениальнейшее решение со стороны повествования. Типа, это важный момент в истории, да? Он озвучен, да? Но то, что самый главный персонаж в этой сцене, Храс Волгар, он говорит на своем собственном языке, и тебе приходится читать субтитры, вне зависимости от того, на каком языке ты говоришь. Заставляет тебя отвлечься от всего, что происходит. Вчитываться в это все. Блин, гениально. So far did we travel.
even unto the very heavens themselves, only to be dismissed like unruly children. And far from mitigating this humiliation. Хорошее слово, да. The hidden truth we have all learned served only to prove that our grand mission of peace was destined to fail from the first. Да. Heart of Ice. Это о нем. Потому что его ледяная возлюбленная в нем. Fuck. Nothing will deter Nidhogg from his course. Ну, не все потеряно насчет этого нашего путешествия. Я получил штанишки классные. Тут деньги возьму. Well, what do you propose we do now? I, for one, am intent on continuing to the east. What is there to be found in the east? Nidhogg? Nidhogg's lair, the Eyrie, is said to lie in that direction. And the eye tells me he is near. You cannot still mean to slay him. You cannot still mean to stop me. I have been true to my word, and aided you in this fool's errand with Hraesvelgr. But your efforts at parley have come to naught, Lady Iceheart. I would see Ishgard saved, and for that, Nidhogg must die. Я не вижу, как мы можем обойти убийство Нидхогга, как мы можем не убить его. Просто не вижу вариантов. Кажется, мне Нидхогг так или иначе умрет. Мы не можем вернуть его сестру. Никак. With the tale of our ancestors' vile betrayal yet ringing in your ears, you speak of continuing this war? И у него есть задача. Спасти Ишгард. Если убийство Нидхогга спасет Ишгард, он пойдет на это. И у нас нет лучших вариантов сейчас. Мы опробовали наш лучший вариант, он провалился с крахом. Nay, lady. I would but pierce its vengeful heart. When Nidhogg dies, this war shall die with him. A moment, Estinian. You yourself spoke of the Great Worm's strength, that you believed him powerful enough to raise your city to the ground. How then are we few to challenge him? Even behind the stout walls of Ishgard, with an army of knights manning the defenses, our victory would be hard won. Yet you propose to contend with the beast in his own lair. In close combat, this will afford us an advantage. And with two Azure Dragoons working in unison, who can say what might be possible? But such speculation is meaningless if we cannot even find the worm. Our first task must be to seek out Nidhogg's lair. The story of this nation grows bloodier by the moment. Must death always be answered with more of the same? Such is the way of things, I fear. I shall consider it a miracle if mine armor is not stained crimson ere this conflict is ended. That I should be blinded by my own lies. Everything I believed, everything I thought I was, gone. All gone.
Бывает. Leave her. Your words will not reach her now. And we have not the time to wait for her to gather up the pieces of her shattered faith. Блин, хорошая история. What false god is this Shiva? What manner of phantom have you welcomed into my heart? Эй, ты сделала из самой себя... Хотя нет, она придумала бога и призвала его. Да и всех божеств в этом мире, насколько я понял. Пока. Эу. Бедная кура. Да что ж мы ее так? Эй, кура. Прыгай, кура, прыгай. Да. Не ожидал я такого. О. Стоп, что, где? А, вон, вижу. Ну-ка. Мне спуститься там надо. Эх! Тут я не спрыгну никак. Чё беда? Так, ящерка, ты меня не видишь? Стелс. Уф, сколько остался. Упс. LE остался. Почему на тебя не нападают? О, ты ролик смотришь. Эй. Там есть какой-то сюжет. Интересно, что там. Здрасте. Не против, если я вас наделаю дырок?
Ага, и здесь налево. А где здесь налево? Через эти руины, что ли? Идем через эти руины. Это мост. О, остатки моста. О, что я нашел. Я даже не искал. Это, кажется, последний. Последние, остались только квестовые. Ау. О, еще один. Давай ты к нему. Оп. В грудь им вилкой. Вилкой в груди нет дракона. Отстань. Whatever can be taking her salon, Cooper. My replacement should have been here already, but I don't see her anywhere. I'm so hungry. I wager she went home on account of those troubled Dolahans. Ау. Я вообще-то разговариваю. Да сколько в тебе здоровья, ёкаломана. Плюс где моя курица? Курица, отойди. If you slay 4 of them, that should secure a safe path. I'm giving my replacement no excuse. Please, my stomach begs you. Kupo. Okay. Один есть, это большой. Большого трогать не будем. Большой страшный. Какие-то взрывы были. О, огни, ну ладно. Эй.
вообще надо всегда с этого начинать. Надо с баха всегда начинать. Мента 3. Эй. Почти 1500 урона. Ух, растет он шикарно. Да блин, курица. Thank you. Now the dirty hands are out of the way. It's only a matter of time before... Fuck! Дай мне с муглом поговорить. Ты даже не на меня напал, на мою курицу. Ужас. Thank you. Now that the dirty hands are out of the way, it's only a matter of time before my replacement gets here. I'm about to pass out from hunger, so I think I'll go ahead. What could go wrong? Kapow. I get it. Он мертв. Не мертвы. О, да. Нет, их там тусуют. Или как? Is that it? Нам потребуется корабль. Я как раз знаю человека. Aye, that would be the Airy. I feel Nidhogg's presence through the eye, his caustic hatred gnawing at my soul. 'Twould seem the death of his consort has put him on guard. Mark how he wards his lair with tempestuous winds. A similar barrier once barred our entrance to the primal Garuda's domain, until we discovered the means by which it could be penetrated. Penetrated. Haha. Mayhap it is time we called upon Master Garland. It will be just like the good old days, no? Нет. Нет, совершенно не как в старые добрые времена, потому что мы идем убивать чувака, у которого мы убили... Ну, мы идем убивать чувака, у которого его предки убили сестру. А не убивать вымышленное создание, призванное, воплощенное плоть, силой и желание кучи народа. Это не то и то же. Нет, тоже, блин. Ду-ду-ду-ду-ду. A force of sufficient power to break through the Primal's defenses might conceivably grant us access to the Eyrie. And I can offer no better solution
Reconsult this engineer friend of yours. Very well. On the condition that you swear not to lure Nidhogg from his lair in our absence. And still all the glory to myself, you mean? Nay, I'm not so selfish as that. Contact me by Linpearl when your preparations are complete, and we shall see forth from Ishgard together. I suggest we rendezvous back at St. Aron's Forum, Imaiha. From what I gleaned of the Holy Sea's Gludency Ambitions airship project, Sid will still be in Ishgard. О, да, он же их корабль огромнейший чинит в кавычках. Я так понимаю, он его не чинит, а он его завершает. Нет, больше нету. Так, ну что, телепортнемся сюда. Выполним это заданице. У меня останется 3 задания выполнить в этом регионе, которые мне еще недоступны, судя по всему. Ага, паркур. Паркур. Ай, черт. Паркур. Паркур. Понял. Паркур. Так, кого я здесь должен был убить? Хропкинсы. Окей. Кто вы такие? Как вы вылете хоть? О, мне, наверное, не надо было сюда лезть. Да, мне не нужно было сюда лезть. Оу. Привет. Блин, они больно бьют. Все, их 3. Славно. Он как раз 3-й. Эй. Лови копье. Тысяча 800. О-о-о. Шляп. А, нет, 2 квеста останется здесь. Ну, условно. Даже лучше. А, везде 5 квестов и 4 найти. Окей. Еще лучше. Чем я предполагал. Yeet. Привет. Many thanks, brave adventurer. Finally, I can enjoy a bath without the smell of a raw dragon fish assaulting my senses. Say, a dip in the waters might serve to freshen you up as well, Kupo.
было грубо. Steam. Бардик. Кстати, о барде. Есть у меня один бард. Но... Опа! Еще одна появилась. Ну что ж, прохождение одних открывает другие. Не только по сюжету открываются они. И подряд. Мне это вполне себе устроит. Привет. Это что такое? Они большие. Hide and seek seemed like a fun time at first, but I had no idea everyone would be so good at it. Now I just want to go home. Could you find the other 3 muggles and tell them it's time to leave? Kupo. Офигеть. Найди 3 муглов. Сказал он. Оп, ладно, одного нашел. Хотя не знаю, может он не прячется, может он просто в туалет отошел. А что? Пусту. I fell asleep in my hiding place. Think I'll return to my comfy bed. Я буду рад, если вы все заснули. I can't believe you found me. Wow. I'll find an even better hiding spot next time. Popo. Он именно прятался так. Окей. Оу, я тебя вижу. Не. Паркур не паркурится. Как тебе забраться? Блин. Почему здесь такая музыка? Она напоминает, кстати, бой с королем мулов. You actually found me. Oh, well, I suppose it's time to go home. Goodbye. Unbelievable. I already found all the muggles. Finally, we can go home. I've never seen such skillful seeking in my life, Kupo. Sorry to make you find everyone. I usually don't hide this well. I'll be the first one we invite to our next game. Не знаю, хочу ли я. Все, цену на Elden Ring подняли. Окей, насколько? В смысле подняли? Со скольки до скольки? Теперь стоимость стандартного и делюкса издания игры составляет 3900, 5000. А, ну это... Окей, это не важно. Типа оригинальную цену убрали, а не цену подняли. Хотя нет. 4999 рублей, это сколько? В долларах. Это все равно меньше 60 же. Дарил. Да, это 30 долларов всего. Это 299.
А завтра будет еще меньше 30 долларов. Далеко создание, 41 доллар. Вау. То бишь они даже не убрали региональную цену, они просто обновили по курсу доллара. Смею предположить. Vitality, critical hit, vitality, string. Intelligence, не. В чем разница между вами двумя? Потому что статы у вас абсолютно одинаковые. Цвет разный, может? Нёп. Блин. Ты. И Квип. Ты. Обновить. Словно. Последнее задание появилось. XIV. XIV последнее задание обновилось. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу вернуться в Картас и пройти это заданице. Хочу подкачать своего драгуна. Музыка тут. Пока что ничто и не приплюнуло. Пока что. Vaiha, I'm pleased to see that you are in control of the dragon within. Nevertheless, I must remind you to remain vigilant at all times. It takes but a moment of weakness for the eye to make you its thrall. Now, forgive me that abrupt change in subject, but we have an urgent need of your lands. Some day ago, a herd of dragons begins wreaking bloody havoc within Ishgardian territory. An elite regiment of dragoons has been dispatched to deal with this threat. Alas, though they fight bravely, they are surely outnumbered and are struggling to gain the upper hand. Indeed, but a moment before your arrival, we received a request for reinforcements from a unit engaged in battle north and west of Whitebrim. A fellow dragoon, and I will go to their aid. And we should be grateful for your presence. Да что за звук такой был? Что сейчас пролетело? Pray go on ahead. We shall follow on. Окей. Где это? Не, стоп. Не проверял, можно ли здесь прилететь. Нет. Вот ответ. Нельзя.
Ba-da-da. Отлибис. О, не дальше, неважно. О, привет. Дракон на удивление толстый. Прям ух, на удивление толстый. Уровень же квест. Или это типа должен быть сложный босяка. Или скелется снаряга для заданий. Привет, ребят. Do. I owe you my life. That beast would have torn me limb from limb. Привет. Our lenses were not needed, it would seem. Such is the might of the Azure Dragoon. You have no pledged allegiance to Ishgard, yet you came to our aid nonetheless. For that, we are grateful. Their deaths are thus avenged. Our comrades may go to their rest in peace. My lady, I shall attend to the fallen. It is an honor to see you again, my friend. Though it appears I am not remembered, I suspect the armor is to blame. Permit me to introduce myself anew. I am Haustin of the Order of the Knights Dragoon, and I had the pleasure of assisting you in your training. Да, ты была не в броне. Не в этой броне. Я тебя смутно помню. Ты была одна из трех, кто выдавал мне всякие задания, потом и снаряжку вроде бы, насколько я понял. As we approached, Sir Alberic and I bore witness to the final moments of the battle. I could not help but notice that, though you have been instructed in the ways, there was something distant about the manner in which you fought. Distinct. I believe I know the reason why. As an adventurer, you have done battle with foes the realm over. Through those many encounters, your techniques have evolved and produced a style that sets you apart from we for dragons exclusively. Such insights you must possess. If I may speak frankly, I wish to train under you. Will you accept me as your pupil? Pupil. You see, a fearsome dragon has been terrorizing Kurtus of late. Growly is its name. Growly? Growly. Почти как Crowley. Ладно. Is its name. And I have been charged with leading a mission to slay it. Though I am second in command in the order, I am not confident
of my chances against the creature, such as its curiosity and cunning. If I am to triumph over Growly, I must needs grow stronger, and I believe I can under your tutelage. What say you? Will you consent to train me? As we teach, so too do we learn. This I know from experience. I wholeheartedly urge you to accept Houston as your pupil. You need not give me an answer right at this moment. Think on it, and let Sir Alberic know your decision. Till next we meet. Okay. Till next we meet. Do 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 do. Па-па. Па-па-па-па. Тем не менее, следующее задание. В виде продолжения того же задания. Speak with Alberic. Мне не дают выбора. Я должен. Я обязан. Никакой свободы воли. И пум. Попал, не попал. Не попал. Чуть-чуть не попал. We made a decision then. Will you agree to teach Austian? I'm grateful. I swear I will not disappoint you. With your guidance, I shall put an end to Growly's reign of terror. Now I should like nothing more than to begin my training at once, but duty calls. For the time being, I shall endeavor to emulate the deadly lance work I witnessed you employing earlier. Oh boy. Houston is aiming our very best in recent generations. Is among our very best. If you are to train one of her caliber, you yourself must rise to the new heights of mastery. Resume your own training, and in turn, either when you are satisfied with your progress. Okay. Ну, 52 уровень у нас уже есть. Increases critical hit rate of self and nearby party members 10%. Вау. Больше квестов. Du-du-du-du-du-du-du. Ох, не знаю. Ох, не знаю, стоит ли мне туда соваться. Ох, стоп. 130-й. Котя.
И валим. Ладно. Я какой-то здесь нет. Greetings, Maiha. You look very much a teacher today. That as well. For Austin. For Austin. Austin. Смею предположить, ее зовут Austin. Is eager for her first lesson. Now, though you agreed to accept her as your pupil, I suspect that you are not without a reservation. You worry whether you'll be equal to the task. Well, worry not. I have every confidence that you will make a fine mentor. Were I to offer you advice, however, I would be to have patience. Though Austin is a master of her art, it is all she has ever known. As such, it may prove a challenge for her to adapt. And like all of us, she is not without pride. And there will be times when tact is required. I must also mention that Austin is zealous to a fault. I worry that she will overexert herself in her pursuit of strength. But I am keeping you from your lesson. Austin left word that she would be in the Western Highlands, testing her lens against Dragon Spawn. Check out near the pike. Еще одна котя. Палим. Near the pike. Ва. Он на нем стоит. Он на нем стоит, блин. Интересный способ передвижения, ладно. Так, вопрос к тебе тогда. Уж не квестик ли это на... О, да. То, что надо. I have a moment to talk. A short while ago, one of the workers from House Zemael asked me to go and deal with some Mylodons that have been causing trouble. The Black Iron Bridge barely survived the calamity. It's in desperate need of repairs. But the upland Mylodons roam far too close to it. The craftsmen can't work safely. Someone needs to kill them. The Mylodons, that is, not the craftsmen. Спасибо, что уточнил. I'd ask the dragoons to do it, but they're so busy and be weeks before they found the time. I do it myself, but there's so many of the beasts that I fear I'd be swarmed and outnumbered. You're a capable woman. Would you be so kind as to thin them out somewhat? If you were to kill, say, 3 of them, I think I'll be able to finish off the rest myself. Классно, потому что она не просит убить всех, она просит убить всего несколько. Я точно все здесь собрал? Да. И там 2 квеста. Это 3. Еще одного не хватает. Еще одного не хватает, чтобы открыть здесь полет.
Ты в порядке? В смысле, в голове? Да. Джумани, look out! О, привет, ребят. Значит, отойдите-ка отсюда. Там летучая эта хрень. Ну, а другое дело. Курица. Слушай, курица. Вставай. Вставай, Устин. Устин. Oh, you adept of gratitude. Ah, our lesson have not even begun. And already you have seen me on my knees. I had been trying to watch too much what a lens work of yours I've seen, but without success. That was how the dragons managed to overwhelm me. Had I but fallen back on my tried and trusted techniques, I would have made short work of them, of the ilk. But what would I have learned then? Nay, what I know is no longer enough. The war exacts a heavy toll on us all, but none more so than we dragoons. And we are to survive. If we are to survive, we must grow stronger. I must grow stronger. Майха, will you demonstrate your techniques to me? I would study your movements up close. Oh, ты любишь смотреть? Okay. I suppose you have the right of it. There is no substitute for live foes. Come with me then. There is a suitable place west of the Black Iron Bridge. О, класс, мне как раз туда надо. Шикарно. Отстань, глазик. Отстань, глазик. Пам-пам-парам-парам-пам-пам. А, тут ты мирный. Ледяной спрайт. Тю-рю-тю-тю. Я его выменил на атаку пусты. Я, правда, не знал, что у него есть дальнобойная атака. Ибо я впервые с ним сражаюсь. А, тут это он так помирает громко. Я думал, дракон приземлился. Слезай оттуда.
Чу-ру-чу-ру-чу. Блин, как же громко они помирают, ёпламна. О, привет. А. Чу-ру-чу-ру-чу-ру-чу-ру-чу-ру-чу. Ну что, насмотрелась? Тебе понравилось? Лансер веселый класс. The techniques you employ differ from mine. Yet you overcome the enemies with such ease. What is it that separates us? What is it that we are doing that I am not? Did I hear you rightly? I see no difference between our lens work, but in the course of considering this, you conceived a new technique. Yep. Hell yeah. Только куда мне ее теперь запихать? У меня места нет для всего этого. По идее, это можно сделать так. Это сюда, отпрыг поставить сюда. Это все прыжки. Это баф. С другой стороны, бафы у меня здесь. Можно тогда вот так вот. Нет, прыг далеко тогда выходит. Я все равно им мало пользуюсь. Знаете что? Сделаю вот так вот. Посмотрим, насколько удобно это будет. I wait to draw out your comrade's strength. Such an approach had never occurred to me. And small wonder, perhaps. We dragoons are taught to be relentless in offense. In order to bring down dragons, we strive to jump higher and strike harder. But in my single-minded pursuit of that I believed to be perfection, it seems I ended up fighting only with my lance. So focused was I upon delivering the next blow, I rendered myself blind to other possibilities. I have opened my eyes, my heart. If I am to transcend my limits, it is plain I must cast aside my preconceptions. But the hour grows late. I must needs return to the congregation. Would you care to accompany me? It may interest you to see how your fellow dragons live. Oh. Хорошее предложение, но... Уи. Шлеп. Хорошее предложение, но... У меня тут два квеста висит, которые, скорее всего, мне откроют еще два эфирных потока. У меня останется всего один здесь тоже.
Что было бы шикарно. Я хочу открыть полет на этих локациях. О, да, и... Mount Guide. Проверим. Оп, да. I remember you. How could I forget? You the lass who was in the Azure Dragon's company. Since you are here anyway, perhaps you might like to try your hand at a spot of hunting before you depart. See for yourself what life is like for us convictors. The Dravanian horde is stronger than you might expect, unless you've been at all your at it for years, like I have. I think it's prudent to start with something simple, and then work your way up to dragons. I suggest realms. Slay 3 of those, then come back here. Consider it a warm-up. Cowards, all of you. Have you no shame at all? Ooh. Oh, I beg you. Wait, are you not Mistress Q? Honored ward of House Forton? Praise Halon, surely you will consider my request. Are you the Dusk Vigil? Westernmost of the Citadel watchtowers built to warn the Horde's approach. Of the Horde's approach. Was lost following the calamity, another victim of the snows. Это жесть, то бишь у них были вот эти вот крепости, виджилы. Как бы, смею предположить, они окружали Ишгард и предупреждали о приближении драконов. Ну и плюс немного ослабляли Орду, пока она двигалась над ними, потому что, блин, они все усыпаны оружием. И они все пали из-за Calamity. Из-за снега. Уф. Within the ruins lies a priceless treasure, which must needs be reclaimed. I thought to enlist the services of those so-called dragon slayers, but it seems their courage is not as boundless as they would have you believe. But you, madame, you are not one of shy away from danger, am I right? No. Very good indeed. There's a sculpture of the Fury within the Dusk Vigil's chapel. An ice rondel is set in its helm. I would have you prize it free and deliver it to me. The vigil is not difficult to find. Simply head north towards Banepool until you come to the gates. That's my barrier passage. But should you explain barrier passage? But should you explain who you are, they will grant you leave to enter. Стоп, а это случаем? Oh, shoot! Все три здесь. Yes, yes. Смотрите, что нашел. Беконовый хлебушек опять. Хлебная коса с беконом. Я теперь есть хочу. Игра, что ж ты делаешь? Вот как всегда. Либо мистер Суп приходит в чат и вызывает у меня внезапный голод. Либо встречается что-нибудь по типу такого. Хлебная коса с беконом. И вызывает у меня внезапный голод. Это что такое? Это ничего. И трипл крим кофе. То бишь латте. Так себе. А вот это вот, ух. Должно быть вкусно. Нет, это определенно вкусно.
Want to help out? Do you? Well, there is plenty that needs doing. And killing besides. I'm sure you've noticed that dragons aren't the only thing we have to contend with out here. Take the polar bears, for example. They come here looking for an easy meal, drawn by the smell of cook fires, and then raid our stores. I think you could thin their numbers a little. Killing 4 or so of them should suffice. They'll be compensated for your troubles, of course. Okay. Это все оказались довольно-таки простенькие задания, это меня устраивает. Стоп, он этих сказал мне убивать, вау. Вау. Как грубо послать меня, спасителя Иорзии и всея мира. Смею заметить. Убийство какой-то слизи. Кем он себя возомнил? И музыку фоном все равно слышно. Ах, шикарно. Да, музыка. Эй, привет. Лови. Ой, молодец. Что сказать? Молодец. Ау. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Окей, с вами покончено. Или нет? Нет, 4. Окей, 4 так 4. Slay Drago, Slay Bears. Минус мишки. Довольно толстая жижа. Чу-чу, чу-чу-чу, чу-чу, чу-чу-чу. Крит по твоей желейной заднице. О, это данж. Мой второй данжик. Славно. Просто эта курица хотя бы одета.
Интересно, я на своем ЧКБ смогу здесь летать, или мне нужно будет именно черного использовать? Здесь полет откроется для всех. Не, ну вот это вот место, оно прям усыпано этими катапультами. Это ж катапульты, да? Они вот меня стреляли в трейлере. What's this? A word of horse for them? Wishes to enter the dusk vigil? You are aware that the ruins are infested with the wild beasts, and gods only know what else. Are you not? Why, just the other day, one of the convictors claimed to have seen a massive winged beast, not dragon, mind, but something altogether different. But far be it from me to deny an esteemed personage the opportunity to kill herself in new and exciting ways. Pray, go ahead. Кто тут приехал? Окей, да, мне нужно это пройти. Погнали обратно. Этим сдадим те 2 задания, что я уже выполнил у них. О, и заодно куда прибегу, то сдам. Алле. Летучий байк. Отстань, курица. От моей курицы. И шкура такой плотный вылет. Упс. Отвали, Жижа. Отстань, Жижа. Оп. Well. You're certainly more reliable than any lordling I've ever met. They've only got eyes for dragons, even though I tell them time and again that if no one sees those birds, there'll be nary a scrap to it. But do they listen? I dare say, everyone around here could stand to be a little more like you. Well, I said, me do compensated, and I'm true to my word. I trust you'll consider this fair remuneration for your efforts. Yep. Беконный хлеб. Fled those rumps already, have you? How did you find them? Did they put up much of a fight? Good work, lass. Clearly the Azure Dragon doesn't travel with mere amateurs. It sounds like those rumps barely put up enough of a fight to be considered a proper warm-up. You clearly know what you are doing. If you want to try your hand at hunting down some dragons, speak with me again sometime.
Славно. Да, мне осталось всего одно задание. Здесь я буду летать. Я смогу летать, наверное. Надеюсь. Посмотрим. Как мне понравился вот этот лагерек. Особенно вот этим вот, типа как взорвавшийся заледеневшим эфиритом. Шикарно. Серьезно, ты не будешь на меня нападать? Ну и хорошо. Ну и славно. Ну не хотелось. Равана Хиндерландс. Я здесь еще ни разу не был. У меня все еще единственный домоир в пати. Я думаю, им нужно сделать ставку на добавление танков и хиллеров. Ибо домоиров слишком много. Или добавить какие-нибудь виды танков и хиллеров. И у нас есть физические ДПСеры, магические ДПСеры. Это физические дальнобойные ДПСеры, физические ближнебойные ДПСеры. И магические дальнобойные ДПСеры. Что если добавить каких-нибудь... Разделить хиллеров на магических и физических. И танков на магических и физических. А дамагеров слишком много. И играют, блин, дамагерами. Кроме меня. Я нет. You've already killed those 3 of them? Thank you ever so much. You're not injured, are you? Here, please, take this. It's your cut of the fee for the work. Incidentally, did you happen to see the farm on the far side of the bridge? Those Milodons have made it difficult to access this area, and the bridge has been left to fall apart. After we repair the bridge, one day we might be able to rebuild the farm. Я думаю, мне придется туда вернуться, чтобы сдать задание. Сколько у нас кошек в отряде? Как минимум 2. 3. У нас 3 кошки в отряде.
Кто у нас танк? Ты. Oh yeah. Курица. Нет! Куда ты? Блин, хочу грифона себе. Конечно, хотелось бы в реальности, но в игре тоже сойдет. Видите, на грифоне на работу летать. Ух. О, привет. Просто самый толстый ты, у нас самый толстый ты. Воп. Хе-хе-хе. Стальной рычаг. А нам нужно, чтобы открыть дверь. Момент. Первый момент в игре. Олифант. Он не элефант, он олифант. Ow. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ау. Сколько у меня стан? 2 секунды. Окей. Вот там некоторые наносят урона.
Чу-чу-чу. Что мы возьмем? Записки. «500 урона авиаатакой». Ух. О. Зомби? Зомби. О, вас тут много. Окей. Frostbitten Officer. Ледяные зомби. Неплохо. О, пока я на себя его переагрел. Чу-чу-чу-чу. Окей. Классное место. О, совсем заледеневший чувак. Сэр. И Хоберик. Окей. Я вижу, что ты пытаешься сделать, мне это не нравится. Все еще живы. Воу. Эй, е. Окей, классный был. Он был классный. Он мне понравился. Агрессивный.
Спамил нас своими миньончиками. Ну, ты убегаешь, а? О, они все на меня. Нет, танк мертв. Танк мертв. Фак. Танк мертв. И я тоже мертв. Хил. Ладно, если сперва их убьют, а потом, наверное, меня захилят. Наверное. Ну, хиль. Эй. Ты хил меня? Да. Да. И мальчик. Ух, вперед! Ох, это сейчас было эпично. Живой, все нормально. Ух, хороший данжик. Или мы просто хорошо через него идем. Сангур Грнул Чапел. Вау. Well, yeah. На вот это надо забрать. Бам. Такая классная статуя была, да ладно тебе. Хочу грифона себе. Ух.
Fuck. 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 Окей. Ну, я понял. Да блин. Да блин. Фак. Не выпрыгнул. Это было близко к провалу. Катана. Уровень ниндзя. Ме. Я, по идее, сейчас открыл полет здесь. Это что за хрень? О, это еще один... Нет, стоп. Где-то льдышка. О, это я... Это я льдышку получил квестовую. Все правильно. Этот мне нужен сюда был. Да. Полет, 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 полет. Давай, я верю в тебя. Шлеп. Шлеп. Ох, я близко к полету. Надеюсь. Надеюсь. Может, тут сейчас будет какой-нибудь дополнительный квест на открытие полета. А, блин. Типа, может, это... Может, это открывает квест для открытия полета. А не сам полет. Сейчас так и не нашел объяснения, что это такое. Оно появилось. Котя.
You have it, Mistress Who? Da. Yes, there is no mistaking it. At last, it is ours once more. My parents presented this sapphire to me on my wedding day as my wife, and I presented the hallmark on his. One day, they would do the same for their son. But for that, a distance of an inquisitor. Suspicion of heresy. That rot. He knew that he wanted from the start. By the time I secured her release, I had interrogated her for days. She was a shadow of her former self. But the final assault, the final twisting of the knife, was when my son took command of the Dark Vigil and found the Ice Ronin to be the centerpiece of the newly commissioned sculpture of the Fury. He couldn't prove it was the self-same one with had vanished, but oh, he knew. But no more. No more. It is back with the family, where it belongs. It is admittedly a hollow comfort. In my waning years, I must accept what little that can be had. Блит. Я могу летать! Я сразу могу летать. А, шикарно. А, шикарно. Яс. Что у нас тут есть? Стоп, это все зона для исследования, вау. Это что, блин, такое? Почему у нас тут дракон в цепях? Стоп, он тут не один? Ну-ка, нет. Может, здесь есть? Ну, это, блин, похоже на тюрьму для драконов. Во всяком случае, один там подвешен. Может, и в этих должны были быть подвешены. Только они сбежали. Тун-тун-тун. Тут все завалено, заморожено. Окей. Наконец-таки на эту башенку посмотрю вблизи. Это что за штука? О. Что если для просмотра, где это? Сатин. Вот что это такое. Ну-ка, полезно знать. Хотел спросить, чел, как ты туда попал, там двери есть.
Где я не был? Тут я не был, там какая-то пустота. Emotes. Sightseeing. Lookout. Не понял. О, может, в определенное направление надо посмотреть. Ну, судя по всему, в определенное направление надо посмотреть. Иначе бы оно, наверное, сработало. Или мне нужно посмотреть на шарик? Нет. Eastern Highlands purchases are looked upon. Почему оно не работает? Один сработал, другой нет. Ладно, просто запомню, что он тут есть. Так, мимо тебя, башенка, мы пролетаем по пути из Эшгарда. Эшгард где-то там. Оп, еще один сайтсин. Опять легко засчитался. Странно, как-то непонятно. Некоторые сразу засчитываются, некоторые не засчитываются. Может, какие-то дополнительные условия есть, типа времени и тому подобного у них. О, наверное, там будет. И на корабле, наверное, будет. Стоп, тут есть люди. Тут есть человек один. I feel you. I've neither the time nor the inclination to entertain travelers. There's work to be done, and handy any time to do it. Окей. Удачи тебе, мужик.
На корабле нету сайтинга. Странно. Честно думал, что будет. На вас нету. На ферме есть? И на ферме нет. Очень странно, я бы сказал. Что у нас здесь за пустота неисследованная? Это ж вода. Да, это вода. Котя рыбачит. Молодец, Котя. Рыбач. Который здесь буду рыбачить. Насколько высоко я здесь могу подняться? Плюс я с другой стороны это не исследовал. Эшпул. Ау, да, это место погребения дракона. Может, их в каком-то порядке надо активировать. Тут вроде ничего нету. Кроме пути Drawings for Lands. Где мы уже были. Горячие источники. Да почему некоторые из них не засчитывают? Ну, прикол. О, драконик. Этого я издалека видел. Пока, курица. Я не понимаю. Я не понимаю, почему не засчитывает. Есть догадки, но они бесполезны.
Окей, жестокая крепость. Sea of Clouds. О, вы с другой стороны видите Sea of Clouds. Окей. Попробуем пройти через ворота. Пустят ли меня? Наверное, нет, потому что ворота закрыты. Ага, это меня не остановит. Стоп, что? Стоп, что? Окей. Умно. Ой, никакого прохода тебе здесь. Ладно, что насчет Дрованинс Хайлендс? Смогу ли я туда пройти? Давайте так. Просто быстрее будет. И полетели туда. Red Dream. О, этот проход где-то здесь. Интересно, он внизу или наверху? Наверху. Ёп, закрыто. Жалко. Значит, мне по сюжету туда нужно чисто по сюжету. Ну, по сюжету, по сюжету. Вернемся к нему уже завтра. К этому сюжету. Уф. На сегодня прилично продвинулись, как мне кажется. Та-та-та-та-та. Где у нас? The Forgotten Night. Присядем мне здесь, если здесь возможно присесть. Да. Славно. И на этом я на сегодня закончу. Спасибо всем, кто думал. Спасибо всем, кто пообщался со мной в чате. Еще раз с праздником всех наших дорогих дам. Удачи, до встречи в следующий раз, который будет, надеюсь, завтра. Надеюсь, завтра у меня получится поиграть. А пока что, пока.